Okay, insha Allah soo dhawaada maanta waxaan bilaabeynaa casharkii labaad ee qeybta backendiga aan bilaabeynaa maanta node casharkan wuxuu ku saabsan yahay casharka hore waxaan baranay just sida loo set up garay serverka how do we set up the server so serverkan set up garaynay waxaan sameynay fileka server aan sameynay kadibna endpoints yaraan sameynay dhowr endpoint waan test garayn waan fiirnay si u shaqeeyaan waxaan tusay sida loo hagaajiyo sida la iskugu xiro endpoints kala duwan waxyaalahaas waxaan kaloo sameysanay database oo local ah database ma ahna file bas u ahaa oo json file aan sameysanay so casharkan labaad waxaan rabnaa inaan hore usii soconno oon barano maanta databases waxaan baranaynaa sida u shaqeeyaan databaseska noocyada kala yihiin waxaan baranaynaa barnaamij loo prisma oo aan arki doono wuxuu yahay iyo SUPABASE so labadan prisma iyo SUPABASE waa barnaamijyo oo ay dad sameeyeen waaye oo kan waa open source waaye prisma kan waxa waa website oo lagu kaydiyo wax kan markaa kan loo kaydina xogta iyo informationka waxa loo kaydina database kanaga waaye oo internet ku jiro databases kan baranaynaa waxaan kaloo baranaynaa luqad la dhaho SQL insha Allah oo aan taabanaynaa gudaha uma sii gelayno your voice is low lee qof codkayga ma hooseeya can you guys hear me let me check my levels Aku mau ngomong nih. okay codka maybe is low let me double check okay hadda ma la maqlaa si fiican okay and maybe it's low I'm not sure what to do about it okay waay okay bas insha Allah waxaa samaysaa qofka aan imaqlin isku day inaad codka dheeraysato hadii la yiraahdo anigana isku day inaan kusoo dhawaado mikrofoonka okay so waxaan baranaynaa luqad la dhaho SQL so inta wuxuu leeyahay now you know how to make CRUD endpoints hadda waxaa garanaysaa sida loo sameeyo CRUD oo ah habkay aan baranay waa create read update and delete yaa baratay sida endpoints loogu sameeyo endpoints maxay yihiin yaa ii sheegi kara endpoints maxaa laga wadaa what is endpoints endpoint maxaa laga wadaa markii la joogo serverka endpoints maxay yihiin I think computerada ku xiran weyn waa server yeah ama clients clientska okay yaa kaloo isku daya endpoints waxay yihiin markii aan sameynaynay API-ga laftirkiisa waxaa la dhahaa endpoints mid kasta oo ka soo qaad /API/tasks waa endpoint endpoint waxaa meel ay wax ku dhamaadaan meeshii ku dhamaato waay wax ku dhamaadaan so waxaas endpointigooda hadii lagu dhaho waa meesha waxaas ku dhamaado jidka meesha ku dhamaado waa the endpoint of the road so jidka meesha ku dhamaado waay so /API/tasks waa endpoint /API/tasks/1 waa endpoint waay right so meel kasta oo xog laga soo qaadanayo API-ga waxaa la endpoints la dhahaa okay so now you know how to make CRUD endpoints waxaa garanaysaa si loo sameeyo endpoints kala duwan ama API kala duwan oo CRUD sameynayo CRUD operation sameynayo how do you want to connect to the database so database see la xiriirinaa okay we'll use SUPABASE to connect to the database we will waxaa isticmaalaynaa SUPABASE barnaamijka la dhaho si aan la xiriirino database we will be able to use SUPABASE to read write the database waxaan baranaynaa sida databaseka looga soo aqriyo xog looguna qoro so waxyaalaan cover garayn doono kuwaan waay maanta insha Allah hadduu ilaah yiraahdo alright so waxaan ku bilaabanaa marka database muxuu yahay iyo relational database maxay yihiin laakiin ka hor waxaan ku bilaabanaa luqadda SQL maxay tahay maxaa yeelay haddaanan fahmin luqadda SQL ma fahmayno databasena ma fahmayno wuxuu yahay okay so let's go through slide-kaanaan maraynaa kadibna example-an waa idin siin doonaa kadib waxaan baranaynaa database wuxuu yahay iyo wuxuu taagan yahay okay what is SQL qof garanaa ma jiraa SQL xitaa maybe dad macallimiina nagu jiro oo SQL khatar ku ah Server query language. server query language okay
qof kale structured query language. structured query language okay maxay qabataa marka what does it do doesn't anyone know so Service SQL communicate with other services. yeah advanced searches okay that's a good answer that's good qof kale isku daya ma jiraa oo meeshan ku sameyn database yeah meeshan ku database sameyn waxay ku shaqeeyaan waay database waxay ku shaqeeyaan okay good okay those are waa su'aal jawaabo fiican waay masha Allah si fiican basically waa luqadda haddii aan hore usii socono waxay u taagan tahay structured query language u taagan tahay waa SQL sometimes magaceeda waxaa la SQL language hadaa maqashay ama SQL oo luqadan waay is a domain specific language used to manage data especially in relational database management waa luqad loogu talagalay oo in lagu kala maamulo xogta dhinaca relational database ama database sida la dhaho relational databaseska aan baran doonaa xaas waxay yihiin in lagu kala maamulo xogta micnaheeda in xogta ku jirta databaseka ama information ku jirta databaseka daarta inaad soo aqrisid inaad ka tirtirtid wax ka bedeshid waxaasoo dhan waxaa loo isticmaalaa SQL ama SQL aa loo isticmaalaa so waa luqad very powerful ah oo meelo badan aa ku arkaysid okay so maxay samayn kartaa what can you do luqadan waxay samayn kartaa execute queries waxay samayn kartaa databaseka ayaa wax kasoo jiidan kartaa ama wax ku dari kartaa halkan of course waxbaa kasoo jiidan kartaa databaseka waxbaa gelin kartaa waxbaad ka bedeli kartaa waa basically crowd operation ka hadlayna waa delete create new database bas ma ahan inay xog kasoo jiidato databaseka laakiin waxay samayn kartaa database cusub ay samayn kartaa right waxay kaloo samayn kartaa table cusub right table cusub oo databaseka aan baran doonaa databaseki tableladii what does that even mean tableladaas but it's a language loogu talagalay you could do everything or wax kasta oo database uu leeyahay yaa ku samayn kartaa right? So waa especially relational database way kala duwan yihiin laba qaybaa jirta laba nooc oo database jiro aan baran doonaa ayagana okay so database muxuu yahay horta marka so waxaan baranay SQL what is SQL it's just a luqad waaye it's like it's basically like a programming language camal waaye waan arki doonaa example of say u egtahay waxaas ayada ma aha waxaan classkan ku baranayno maanta laakiin waa muhiim inaad fahanto waxay tahay so what is a database marka so yaa ii sheeg kara database muxuu yahay maxaa ka maqasha database what do you think database muxuu yahay what is database database na la dhahaa database aye database maal waa where we can store our data meeshaan datadeena aan ku store garayn lahayn okay meesha datadana ku store garaynayna haye that's good maxaa kaloo laga yaqaanaa database lagu manage garay lahay organizational lagu samey lahay exactly yes so companiyadan waaweyn oo sida Google Microsoft Facebook kulli waxay leeyihiin meelo badan oo xogta ku aruursadaan so whatever aad qortid wax kasta ood qortid wax kasta ood sawir kasta oo soo jiidatid badanaa sawirada laguma store gareeyo databaseska laakiin waxaa lagu store gareeyaa sawirka meeshuu ku jiro so basically waxaa waaye waa meel xogta aruurisa waaye kaba soo qaad camal companiyada waaweyn sida Amazon waxay leeyihiin warehouses meelo oo alaabo lagu kala maamulo oo alaabta la diraayo waxaasi sida camal Chinese-ka camal ay u leeyihiin factories camal meelo oo warshadaha waxa lagu kala maamulo Amazon way leeyihiin so database kaas camal ma aha it's not like warehouse-ka ma aha it's more like meel oo waxa waaye warehouse-ka information-kiisu ku kaydsan yahay right so waa dhismo ay ku kaydsan yihiin alaab kasta meesha taalo faylala jiro iyo qaanado kala duwan iyo cabinets qaanado kala duwan qaanadahaas iyo maqaasiinkaas iyo waxaa ku jiro qoraallo dhahayo alaab hebel meeshaas ku jirtaa okay meesha ku point garanaysaa iyo haddaad xog inaad ka ogaatid lati camal xarta inaad ogaatid alaab gooni ah miiska camal miis noocee waaye what type of table noocuu yahay colorkiisa wixiisa kulli database-kay ku jiraan right laakiin ma ahan database ma aha like file storage ma aha sida camal taas waxa waaye waa serverka waaye file storage database waa information storage waaye wuxuu aruurinayaa
all the information iyo sida isku xirxiran yihiin waxaas dhan u arurinaya. So everything oo ku saabsan waxa haystid waxaa gelinaysaa database-ka. So let's go deeper into database-ka. So a database is an organized collection of data stored and accessed electronically. Database waxa weeye waa wax xog aruuriyo oo isku dubirido kaas oo laga soo jiidan karo xogta laguna xarayn karo si electronically ah ama adigoo isticmaala computer. micnaheedu maaha meel oo aad tegaysid oo waraaqadii waxa ka soo baxsanaysa maaha. waa meel waxa weeye waa electronic way. Okay? So database wuxuu noqon karaa locally, wuxuu noqon karaa online, labaduba noqon karaa. Okay? So haddii aad aragtid kambaniyada waaweyn way leeyihiin, adiga xataa waa lahaan kartaa computerkaada gudihiisa waa ku samaysan kartaa database yar. waan arki doonaa waxaas inuu u shaqeeyaan. Okay. So luqadda SQL aan ku laabanayna marka SQL waxaa loo isticmaalaa relational databases bas. So laba type of databases jiro. There's a relational database jiro. waana baran doonaa waxaas wuxuu yahay. What is a relational database? waxaa kale oo jiro so relational database jiro. Like relational database waxaa kale oo jiro kula dhaho non-relational database. mid aanan ahayn relational database. maxay ku kala duwan yihiin? waan isla fiirinaynaa. marka hore aan fiirino relational database wuxuu yahay. What is relational database? Okay, let's look at that. ereyga relational micnaha waxaa laga wadaa wax inay isla xiriiraan. So qof haddaad relation la leedahay ama aad qaraabo tihiin ama kaba soo qaad xaaskaada waxaa la leedahay relation. Relation waa wada xiriir waaye. So micnaheeda waxaa laga wadaa database-ka wada xiriirka ah oo wax kasto ay isla wada xiriiraan ayaa laga wadaa. database-ka noocaasa laga wadaa. soo dhawaada insha allah qofka ismiid gala insha allah. So relation database. Okay. So what is example in Sina mark relational database ke? Let's get an example. Example in Sina. Animations kan waxaan ugu metal gelinay meesha soo galaan. Okay, imagine lagu yiri bal qiyaas your task to store school information such as student data, classes and attendance. waxaa shaqo lagaaga dhigay inaad aruurisid xogta iskuulka sida camal ardayda informationkooda, classeska iyo attendance-ga iyo waxyaalaha kale oo ku saabsan sida camal gradeska iyo wixii oo dhan. So shaqadaa taas waaye inaad isku aruurisaa la rabaa ay micno sameynayso xogta yaa laga rabaa. So now waxaa haysataa ardayda haysataa waxaa haysataa classkii waxaa haysataa informationkii subjectigii gradekii wixii dhan haysataa. say u aruurin informationka marka say iskugu dubaridaysaa iskugu xirxiraysaa. So waxaa laga rabaa marka si micno sameynayso oo organized ah inaad u samaysid lama rabo wax isku dhex daadsan. wax isku dhex daadsan lama rabo. It has to make sense. Okay? So let's see marka. So waxaan haysanaa ardaydaan haysanaa. We have students, we have class, we have grade, waxyaalahaas oo dhan, waxyaalaha iskuul ku saabsan. Now habka loo aruurinayo marka waxaa waaye we have to create relations inaan sameyno waaye. Okay? Relations inaan sameyno waaye. So let me intaan kaas example kaas u gelin, let me show you example kale. So for example haddaa fiiriso barnaamijkan laho Excel. So aan soo jiidana Excel-ka. Microsoft Excel. Microsoft Excel wuxuu leeyahay wax la dhaho tables kala duwan ayuu leeyahay. So let's open this. Microsoft Excel wuxuu leeyahay tables, right? Tables kan marka let me see if I can zoom in. Why is it not zooming in? So table uu leeyahay. As you can see here waxaa samayn kartaa table. haddaan isku dayno table inaan sameyno waxaan leenahay insert, waxaan leenahay table, boom, table noo sameynaya. Soo ma jeedid? Table-kan marka wuxuu leeyahay columns iyo rows soo ma wuxuu kaloo leeyahay meel koro header uu leeyahay. So let's call this ID aan ku magacaabinaa waxaan leenahay let's call it a name. Okay, name waxaan leenahay kan something like phone number, phone iyo wixii la mid ah, right? So now this is a waxaa la dhahaa kan this is called waxaa la dhahaa database table. Database table alla waa kana database table. maxaa yeelay waxaa haysanaa haddii aan qurxisano xoogaa let's make it different design or is it color ay u damis Microsoft page not page layout wixii lagu hagaajinaa dhimala doesn't matter.
so waa garanaysaan kan waa column kan waa column kan waa column kan waa column kuwaana waa rows waaye so kan marka waxaa la dhahaa this is a database table saan u egin exactly like this waaye database table kulgu sheegaya now ID-gan waxaa la dhahaa waa arrow increment ID waa ID automatically asaga samaysmanaya so one haddaa gelisid iyo two let's say camal haddaan rabno arday kale inaan ku darno automatically it has to generate itself so ma jeedid like that so automatically kan marka waxaa lagu garanaya this is a unique waa wax gooni u ah arday kasto so ardayga magaciisa inta ku qoraysaa let's say Maxamed okay let's say Farah okay wakaasa and now telefonkooda ku qori kartaa more information about them this is one table hal table le waayo multiple tables waa samayn karnaa laakiin let's say camal ardayda waxaa aruurinayno xogta aruurinayno waxaa naga rabaa student information waxaa naga rabaa gradeskooda waxaa naga rabaa classeskooda waxaa naga rabaa subjectska qaadanayaan waxaa laga rabaa teacherskooda everything about the student ayaa laga rabaa iyo iskuulka so now let's say camal Maxamed gradekiisa waxaan rabnaa inaan dhahno gradekii waxaan samayn karnaa one thing aan samayn karna waxaa intaan ku samayn karnaa we can say grade aan dhihi karnaa but problem aa imaanaya halkan marka right so there's going to be a problem and so problemka imaan kara maxaa waay marka let's say camal Maxamed hadda wuxuu qaataa 3 class camal wuxuu qaataa English biology iyo math iyo qaataa mid kastana wuxuu ka helay grade gooni ah so maxaa dhici kara inta marka hadda haddaan dhahno inta grade haddaan ku qorno bise problemka imaan kara maxaa waay what do you think The grades are different for each of the classes, so it can't be just one grade. yeah so haddii class kasta ka helaya grade let's say camal English wuxuu ka helay B math wuxuu ka helay A and then biology maybe A plus right so now say u qoray marka so saan maan dhahaynaa we're gonna say English is equal to B or whatever ma qorayna tan laba ogolo database marka loo database waxaa la rabaa column kasto meel kasto field kasto in hal wax ku jiro one thing right one thing so now grade marka inta ma gelinayno we're gonna get rid of this waxaan sameynaynaa table kale another table la dhaho grades so let's do that so waxaan sameynaynaa meeshaan inta waxaan ku qoraynaa hoos waxaan ku qoraynaa students kaasa kan waa students waa mid cusub aan sameynaynaa marka let's create a new one kan cusub marka wuxuu noqonayaa kan grade ku noqonayaa let me just make this smaller grade ku noqonayaa kan so this table shaqadiisa waxaa waaye to hold all the inuu qabto wixii grade ahaayoo dhan inuu qabto waayo inta waxaan qoraynaa gradeka laftirkiisa each grade waa inuu leeyahay ID databaseska dhan saas u shaqeyn siba relational databaseska waxay u shaqeyn saas inta waxaan leenahay subject inta waxaan leenahay we're actually gonna say student ID we're gonna say subject and then waxaan leenahay grade okay so hadda marka ardayda intay ku jiraan okay gradeskana intay ku jiraan saa iskugu xireynaa labadooda how we gonna connect we have hal table aan haysanaa iyo table kale oo gradeska qaabilsan waan join garaynaynaa maan labada table iyo inagoo foreign keyga isticmaalayna waan join garaynaynaa isku xireynaa okay foreign keyna waa tiri which is concept aan baran doona hadda so tablekan marka saa u jeed arday kasta wuxuu leeyahay ID ID-gan waxaa la dhahaa this is called aan weyneeyo xogaa kan waxaa la dhahaa primary key aa la dhahaa primary keyga waxaa waaye unique ID waaye ardayga leeyahay sometimes saan uma qorno 1 2 3 maaha waxaa arkaysaa waa number la generate gareeyo waa oo unique u ah it has to be 100% inuu unique yahay waaye haddii kale databasekaada ma shaqeynayo kuma magac bas ma isticmaali kartid so let's say camal iskuul aa imaaday waxaa tiri waxay dhaheen databasekan kaa fiirinayna iskuulka magaca Maxamed last namekaada maxaa waaye Cali markii geliyan waxaa soo baxay 20 Maxamed Cali aa soo baxay now what see lagu kala garanaa marka waxaa tiri okay da'daada sheegaa lagu yidhi camal markaad dhalatay or something ay ku dhahaan inta badan so waxaa leedahay waxaan dhashay
1995 July 2nd July 2nd aan dhashay laba maxamed oo kalaa jirto oo July 2nd 1995 dhalatay now maxay sameynayaan marka lagumaba yaqaanaba qofkaa tahay lama kala bixin karo dadkii so taas waay marka meesha imaanayso ID-ga right so iskuullada inta badan waxay ku siinayaan some random ID ku siinayaan databaseska caadiga ah la tacaamal application a samaysay waxaa u baahantay unique ID u baahantay so badanaa waxaa la isticmaalaa barnaamij la dhaho UUID la isticmaalaa UUID waxaa waaye UUID waxaa waaye Universal Unique Identifier waa randomized number waaye saan camal u egyahay u dheer yahay and it looks like this micnaheedu waxaa waaye adduunkoo dhan qof kale oo kala mid ah ma jiro right haddii applicationkaada application yar tahay oo like adiga bas aan just dad yar isticmaalayn waa okay like haddii applicationkaada tahay application sida camal Facebook ama Twitter ama qof kasta adduunka joogo isticmaalaya waxaa u baahan tahay waxa oo kasta unique u yahay markii wax soo laabanaya kan camal hadda uu dheer yahay uu isku dhex jiraa haddii la dhaho mid kala soo baxaayo oo la mid ah waa almost impossible waaye waa trillions and trillions of jeer in la isku dayo waaye si loo soo bixi mid la mid ah marka xidhahan waa 128 bit number waaye micnaha waa almost impossible in ay uu jiro mid kaloo la mid ah inuu jiro so inta waxaa la gelinaya marka UUID-gaada so waa unique identifier waaye lagugu garanayo so primary key aa la dhahaa now marka tableka gradeska haddaan rabna inaan la xiriirino tableka studentiga waxaan isticmaalaynaa ID-ga studentiga okay so all we have to do inta waxay noqonaysaa the usual 1 2 3 waa unique primary key waaye kan for macnaha gradeski okay now waxaan sanaa field la dhaho student ID okay so hadda maxamed haddaan rabno in aan ama la camal faarax aan rabnaa inaan grade siino maxaan ku qoraynaa meeshan faarax haddaan rabno inaan siino grade meesha student ID maxaan ku qoraynaa yeah ID-gii faarax student ID-giisa lagu qoraa ID-giisa lagu qoraya which is 2 right lagu qoraya and now subject aad ku qoraysaa marka waxaa leedahay English wuxuu keenay let's say B+, okay and then let's say camal waxaan biology inaan ku qorno biology wuxuu keenay let's say A uu keenay saa ugu qoraynaa inta maan gelinaynaa saan maaleen no line kala qoraysaa ID-ga 2 la soo celinay yes exactly so biology and then A tan waxaa la dhahaa marka this is called database normalization database normalization Allah marka qaarkood interviews in laga weydiiyo laga yaabaa what is database normalization waxaa laga wadaa database inaad caadi ka dhigtid normal waa caadi normalization waa in wax caadi laga dhigo micnaheedu maxaa laga wadaa iskuma qasna wax waxaa haystaa table ardaydii table waxaa haysataa gradeskii now tableka haddaad tina ogaatid yaa iska leh eedan yaa keenay boom ID-gan la fiirinaysaa waxaa ku laabanaysaa student table faaraxa keenay kan waxaa la dhahaa marka this is called kan waxaa la dhahaa foreign key unique identifier yeah unique identifier unique identifier waaye laakiin wuxuu unique u yahay halkan this is called primary key or waxaa kaloo la dhihi karaa unique waa dhihi kartaa identifier labada waa dhihi kartaa inta right so this one waa primary key ama unique identifier laakiin halkan marka la joogo this table waxaa la foreign key muxuu foreign key u yahay foreign maxaa waaye af Englishan maxaa laga wadaa foreign markii la af Soomaaliyeeyo macnaha table-kan uu foreign ka yahay table foreign waa ajnabi so haddaad dhahdo qofkan foreign affairs haddaa maqashid waa arrimaha dibadda micnaha arrimaha foreign affair minister haddaa maqashid waa wasiirka arrimaha dibadda right so foreign wuxuu oga yahay ama ajnabi oga yahay meeshan maxaa yeelay numberkan 2ga wuxuu yahay lama garanaya halkan marka la joogo tablekan bis haddii lagu siiyo you don't know what 2 is ma garanayso waxay 2 u taagan tahay laakiin waa inaa haysato tablekan kale 2 waxay u taagan tahay faarax okay so that's why it's called foreign key so connection ka dhexeeya marka so saa ujeeda hadda labadan table waxaa ka dhexeeyo relationship wada xiriira ka dhexeeya that's where ay ka imaaday relational
database. Okay, relational database. Hadaa maqashid, it means waxaa laga wadaa laba table oo relation leh, wada xiriir leh. Okay, tan haddaa fahantid waxyaalo badan way ku fududaanayaan siba database marka wax la xiriiro. So waxay tahay now hadda haddii mid kale la sameeyo, la camal waxaan sameynay class table aan sameynay. So class table aan sameynaynaa, and then class table wuxuu la lahaanayaa maxaa yeelay arday kasto class gooniyu ku jiraa. Okay, every student wuxuu ku jiraa class, laakiin micnaheedu ma ahan class kasto student inuu lahaado qasab maaha. Does that make sense? Grade kasto waa inuu arday lahaado. Grade aan iskama gelin kartid, ma dhihi kartid English ma dhihi kartid B, ma dhihi kartid. maxaa yeelay tan qalad waaye. maxaa yeelay yaa iskale gradekan who belongs to. waa ina you have to have ID, student ID na lahaatid waaye. So kan keligeed ma istaagi karto, laakiin class marka la sameeyo, lase camal waxaan sameynaynaa class caadi ah. Let's make it simple. Class aan sameynaynaa, soo dhaweyno. inta waxaan leenahay the usual stuff, ID, name. Okay, so ID ga 1 2 3 ga waaye. And then waxaan leenahay classka waxaan leenahay English class. Okay, English class. And then waxaan leenahay math class. Intan waxaan leenahay biology class. Okay, so now qasab miya kuwan inay lahaadaan foreign key oo student ah. Classka inuu foreign key lahaado student qasab miya. Foreign key waxaa loo sameeyo ogow, foreign key waxaa loo sameeyo maxaa yeelay xogtan this information it belongs to the foreign key ga. Foreign key gana iska leh xogta meeshan ku jirto. laakiin classka marka la joogo xogta halkan ku jirto foreign key uma baahna maxaa yeelay arday ma laha classka. The class does not belong to student. So laguma daray foreign key. So this would be something like subject, or would be like location wax noocaas camal. Now haddaad rabtid inaad isla xiriirisid classka iyo studentiga, waxaa u baahan tahay new table, u baahan tahay table cusub. inta kuma diri karta arday. You cannot add other student here. Table kale u baahan tahay oo relation wada xiriir ka dhexeeya labadooda. Right? Because hal arday uu ku jiri karaa multiple classes. So if we create kana ugu dambaysiinayna, but let's create a simple table yar oo gaaban oo aan classka iyo studentiga wada xiriir ku sameynayna. Always ID u baahan tahay. inta waxaan u baahan nahay student ID. intana waxaan u baahan nahay class ID. You see this? Now haddaan rabno, let's say camal waxaan leenahay kan iska dha 1 2 3. hadda waxaan rabnaa inaan dhahno Faarax wuxuu ku jiraa classka English uu ku jiraa. inaan dhahnaan rabnaa. We want to say that. How do we know? sideen meeshaan oga samayn karnaa in uu Faarax uu ku jiro classka English? ID-ga 1kaas siinaysa oo class ID ah. So waxaa siinaysaa student ID-ga 2 oo Faarax ah. waa kana. kadibna 1. marka class kala fiiriyana waa ID-giis 1 waaye. So intaas siinaysaa 1. This is waa qaybta high level-ka waa markay noqoto database management-iga. inaad samaysid table oo laba table ay ku wada xiriirkaan. So this is called waxaa la dhahaa joint tables aa la dhahaa. laba table ayaa isku wada xiriirsay adigoo table kala sameeyey. Go ahead, Ayub, you have a question? Yeah, I have a question. For the table, can you put multiple IDs in a class ID or student ID, or just one ID per line of table? So meshi like per row iyo column kan ama this field hal xab bas geli karo. We cannot have two multiple here. So saan ma lahaan karno. We cannot have that. That's not normalization maaha. So if you want to add arday kale, let's say camal waxaa rabtaa inaad dhahdid Maxamed wuxuu ku jiraa classka biology. then waxaa sanaysaa Maxamed ID-giis waa 1, biology-ga waa 3. Does that make sense? So now table-kan wuxuu hayaa information-ka dhan oo arday kasta class-ku ku jiro. Which class ku jira arday kasta. So if you want to find out which class arday kasta ku jira,
table hebel aadaysaa oo sameynaya relationshipkii wada xiriirkii sameynaya now tablekan oo classeska asaga wixiisu iska habaysan yihiin now you could just add here like teacher okay and then informationka only class ku saabsan inta waaye so let's say English location waxaan leenahay class 101 and then in teacher waxaan leenahay Mr. John okay like that so it holds class informationka but laakiin ma qabanayo wax arday ku saabsan waxaas it's clean it's very clean maxaa yeelay now waxaa heli kartaa classeski iyo subjects waxaa helay ka duunaa laakiin haddaad rabto inaad ogaatid which student ku jira classkan how many students ku jira English now kan lay tegaysaa marka okay so this is a relational database waxa la dhaho ama database-ka wada xiriir kale kanaa laga wadaa haddaa maqashid this is it any question any su'aal qaybtaas waxyaalahan qorta primary key database table kan waa database tableka database normalization ama database normalization waxaa laga wadaa each field kasta waxay leedahay hal mas-uuliyad bas leedahay one responsibility okay foreign key waa database normalization ka mid yahay micnaheedu waxaa waaye laba table isku xiriirinaysaa this connectionka and then you have other things like kana haysataa oo ah waa completely shaqadiisa waxaa waaye laba table inuu xiriiriyo that's the only job shaqadu helay okay let's go back marka waxaan ku laabanaynaa wixii aan maraynay oo kan ahaa waxa hadda ka hadalnaa soo la laabanayo so xogta ardayda marka basically waxaan u hagaajinaynaa sida hadda aan ka hadalnay so let's say camal waxaa haysataa hal arday informationkiisa wuxuu galayaa waxaa haysataa all this type of informations haysataa kala duwan classku ku jiro attendancegiisa waalidkiisa informationkiisa haddaa arta waalidka informationka table cusub aad samaynaysaa this is the table completely new table kan waa table gooni ah and this is another table kale okay oo hold garaynaya classeska iyo relationshipka ka dhexeeya and then student informationka waa table saan hadda aragnayba so kuwaana xallaa marka this is called relationship wada xiriira la dhahaa okay so inaan isticmaalno waaye relational database kuwa kaloo baran doona waxaan waxay yihiin taagin but this is relational database laga wadaa okay so su-aasha waxaan ka jawaabaynaa maxaan sameynaynaa wixii hadda ka hadalna le waaye just ku soo celinaya just repeating the same thing let's go so RDBMS maxaa waaye interview in lagaa weydiiya laga yaabaa RDBMS so let's look at RDBMS RDBMS waxay u taagan tahay relational database management system okay relational database management system RDB M to inta ku jirtaa kasa MS okay so this is really important haddii aad maqashay taas micnaheedu waxaa laga wadaa waa relational database that's all wax ka wadaan waxa hadda baranayna le waaye oo magac cusub loo bixiyey okay how many databases aa jira marka oo relational databases kuwa caansan waa kuwan kuwa badan aa jiro there's a ton of them kuwa caansan kuwan waaye like dadka inta badan maqleen Oracle is ma ahan dadka caadiga midka isticmaalaan waa more enterprise waaye waa community waaweyn sida camal Google iyo waxaa isticmaala iyo community kala isticmaala dadka caadiga badan ma isticmaalaan freena ma aha midda kale Oracle waa companyga iska leh luqadda la dhaho Java okay luqadda Java ay leeyihiin ay soo saareen ama ay gateen I don't know also waxay leeyihiin luqadda JavaScript ayaga iska leh did you guys know that ayaga xuquuqda u leh Oracle luqadda JavaScript so anytime waxay dhihi karaan qof kasta lama isticmaali karo luqadda JavaScript laakiin waa lala dagaalamaya hadda waxaa la yidhi intaasoo sano shuqul kuma lahayn oo iska open source iska ah JavaScript marka inaad magac daysaan waa but that's a side idea okay so kuwa caansan kuwa marka MySQL okay wuxuu ka mid yahay kuwa caansan I think waa number 1 waa MySQL waxaan la isticmaalaya waqti dheer like 1995 ilaa hadda MySQL la isticmaalaya waxa aniga isticmaalo waa gabi school waxyaalo badan aan isticmaalaa MySQL waa barnaamij database waa relation database management system waaye
so MySQL magaca kalena MySQL waa la marka qaarkood. So this one is qof aan la baxay magaca, so it doesn't matter. My waxaa la dhahaa qofkii ninkii sameeyey his daughter gabadhiisa waxaa la dhahaa my. Okay, so just MySQL software waaye. And waxaa kaloo jira Postgres ama Postgres SQL maqlaysaa. This is another big one, mid weyn waaye Postgres. Asagana waxaa waaye relational database. waxaa kaloo jira SQLite. Of course kan waxaa waaye waa kan camal MySQL but light aa lagu daray, micnaheedu waxaa waaye it's like a light version. So kan local haddaa rabtid local development yaa loogu talagalay. haddaa rabtid computerkaada gudihiisa inaad wax ku dhistid aad baraaweysid kana isticmaalaysaa. markii aad dirtid wixii oo deploy aad dhahdid waxaa isticmaalaysaa MySQL. Okay, so kuwaana ugu caansan marka. There's kuwa badan way jiraan but these are like the main ones ugu waaweyn waaye. Alright. So SQL marka luqadda waxay naga caawinaysaa inaan manage gareyno relational database wixii hadda aan baranay inay naga caawiso. So say u egtaa marka, how does it look like? So luqaddan la dhaho SQL ama SQL say u eg tahay markii la qoro code ahaan la qoro saana u eg tahay. This is it. So now haddaad rabtid inaad soo jiidatid tableka customers oo dhan, the customers table waxaa leedahay select waa keyword waaye, star oo ah like all everything. Okay, select star waa all, from aa leedahay waa keyword kale, customers marka waa tableka magaciisa, the table name. Okay, so I'll show you example ay tusaya marka. Let me show you a real world example oo waxaan tusaya so exact. Let's go to aadina website-kan la dhaho W3 schools waxay leeyihiin sidoo kale SQL W3 schools daa qortid waa helaysaa halkana. So intan waa ka baran kartaa. This is a really good resource waaye oo markii la baranayo SQL-ka la baranayo. Okay, so let's see example marka. waxaan tegina halkan waa kana. This is our example. We have command ka hadda aan qoraynay. This is the command. Select everything from customers table waaye. waa kuwana tableadanada. These are all the tables. Okay, I thought I blocked all the ads it has. Let me see. To add ad blocker. And okay, so this is tables kuwana. meeqadada ku jiro tableka customerska. How many people are in there? 91. 91. See, there's 91 record ku jiro. waxaa kaloo ku jiro table kale, categories, employees, orders waxaas. Now kan marka waxaa sameynaysa saan u qoraysaa and then you just say run, and then okaasa it gives us the table key iyo all the information 91 oo kulligood ina siinaysaa. Okay, waxaa kaloo run garan kartaa other commands. You don't have to say everything. waxaa dhigi karta waxay siisaa only the customer name-ka bas. inta waxaa ku bedelaysaa customer name. Okay, you can say select a customer name from customers. Now markaa fiirisid only magacyadooda bisa soo baxaya. See the customer name. waxaa kaloo dhigi kartaa, let's go back. Let's see. waxaa kaloo dhigi kartaa conditional siin kartaa. Conditional waxyaala kaloo leeyahay conditional. So camal waxaa dhigi kartaa waxaa iisoo bixisaa, sorry waa maskiga marba kor aadaya. waxaa dhigi kartaa dadka joogo Berlin camal. Okay, anyone oo magaaladiisii Berlin tahay iisoo bixi. I don't think I see another one of Berlin. Let's say London, maybe more. So qof kasta oo London joogo iisoo bixi. So waxaa leedahay ma rabi qof customer kasta ma rabi, waxaan rabaa customerska joogo London. So waxaa leedahay select everything from customers where aa leedahay. Where waa keyword. Where waxaa leedahay city is equal to London. Okay, this is really simple, right? Programming language of fudud waaye. meesha ay city la mid tahay London. maxaa la city waa fieldka magaciisa la city. The field name is called city. Kaasa ama column kan kooda. Now haddaan run gareyno. Okay, I have to get rid of this haysi man kala lahaado.
Let me see my ad blocker. Manage extension. Ad blocker, where is it? Okay, let's see Chrome. Ad blocker. midaan haysta khatar eerana ma shugaada. Waa kana my mouse ma shaqeynaa maanta waxa si ka ah. Origin kan. Kama kana isticmaalaya. Chrome. What happened? I have this is no longer available because it doesn't. Oh, okay. meesha laga bixiyayba. Okay, that's why. Okay, then waxaan isticmaal lakan caadiga ah oo ad block plus. Okay. Let's see. haddii kale waa ku wareerina maanta dhan. hadduu dhammaystiro we can refresh. Okay, refresh. Okay, بس أنا بحن adski. Okay, good. So now waxaan sameynaynaa marka iska xir. waxaan sameynaynaa command-kan raan gareynaynaa kana. So waxaan dhahnay select from customers where city is equal to London. aan fiirina markii noo shaqeeyo waxaa laga yaabaa ina syntag-giga wax ka qaldan yahay iyo habka u qoray. You see? London. waxaa soo baxay meeqo? waa 6 customers oo London jooga soo baxay. It's very easy language, right? Because where city is equal to... Now, commands kaloo raan garan kartaa haddii kartaa waxaa isticmaali kartaa meeshan postal code-ka isticmaali kartaa عاجل عليك السلام ID-ga isticmaali kartaa cali oo ma mute garaysnid نيروبي جوجا okay so this is language soo shaqeysaan waay this is it. You go ahead. You have a question? I have a question. Could you use a conditional for ID where you can say where ID is less than or greater than something? Like where ID is greater than 6 or something. Yeah. You could say where ID. The problem waxaa waay marka if you want to say less than waxaa jira hab loo isticmaali jira. I don't remember it. So let's say waxaan leenahay SQL less than or equal than. So waxaan leenahay yeah, so you could just say less than like that, I think. So let's try that one. So waxaan leenahay where ID is less than let's say less than 11 aan leenahay. Okay, run. Yeah, that didn't work. Less than 11. No. So sometimes to shaqeynaya, but where price is select. Okay. No, they did that. It didn't work. So gudaha actually I remember I had to mention gudaha la geliyaa within the condition gudaheeda la dhexgelinaya. And okay, SQL operators. Let's give it an example and see. Why is this so zoomed in? Okay. Between adikata, you can say like or not. Bitwise. No, that's not what we want. Greater than, less than. Yeah, adikata, but example number C9. What did we say here? I need less than. For ID, I think we have to put quotation around one of them. It's less than, let's say, is greater than 100 just for now. 11. No, nothing. Greater than or equal 11. No. Yeah, wujra, but I think we have to put in halijri is in a quotation kabana. You could figure out that one. Example akana, and then of istimala akana. Where okay, from select order from there. Oh, okay, we have to say select something here. Select ID. Okay. Yeah, that didn't work. So sometimes shaqeynaya wuxuu ku xiran yahay platformka iyo versionka SQL MySQL ka isticmaalayaan.
but yes wuu jira all the operators oo isticmaali kartaa all the options ka kala duwan waan idiin soo gelin doonaa insha allah but you could do all that where handii karnaa let's say where city is equal to London. Okay. And here we say star. Like hadda shaqadanada maaha maanta inaan baranno SQL. Just example in SUPABASE as how it looks like. So egyahay SQL. Ryan, I think I saw your problem. Yeah. It says customer ID, not ID. It's supposed to use customer ID. You're right. Yeah. It's Well, customer ID. customer ID is less than or equal to 11. Yeah, you're right. Yeah, it's right there. Yeah, that's how you. Yeah. So it does have all the operators. Yeah. Okay. So now so SQL is really simple, like it's very powerful. Company badana isticmaalo like haddaad raadisa shaqo oo SQL ah waa helisa oo SQL ah waad arkaysaa shaqooyin badanaa jiro dad oo baahan laakiin it gets more complex. So marka hore fudud yahay the first maxaa dhihi jiray 50% waa easy and then the last 50% are very complex waa. So dadka badanaa xidhan oo luqadda fududahay but then more advanced markaa gashid left join right join union waxyaalo badanaa jiro oo kala duwan it gets a little bit harder. Okay, so that's example. Let's see more examples aan fiirinayna oo SQL-ka ah. Waa kana kii hadda ka hadlaynay. You can select customer name city from customers and you can where country is equal to Mexico adii kartaa where tan the convention saas in loo qoro select capital from capital keywords waa capital. waxaa kaloo samayn kartaa insert ku darid daartina ku dirtid you can say insert into customers and then fields ka sheegaysaa and then waxaa sheegaysaa values. Okay, so this si database ka loogu daro adoo isticmaala SQL. Okay, we already tried example and any questions marka noqoto SQL waxay u taagan tahay what is database and relation database muxuu yahay. Any questions? All right. Okay, so kuwaan waan fiirinay relational database ku xihiin waxaan kale oonan fiirinin no SQL database. So database waxaa jiro oon SQL ku shaqaynaynin. So if we look for no SQL database waxaa laga wadaa a non-relational database. Database waxaa jiro aan isticmaalin tablada aan isticmaalin. They don't use tables. waxay isticmaalaan something like maxaa la jiri JSON camal JSON style ama object style isticmaalaan. Okay, so JSON style markaan dhaho ama object style maxaa laga wadaa yaa ii sheegi karo maxaa ku sawirmaa marka lu dhaho waa JSON ama waa object propertiesku ka mid yahay maxaa ka mid ah kuwaas value pair camal yeah key value pair right key value pair waa wixii aan soo baranay oo object markaa soo baranaysay key value pair ka waaye. So inta haddaan dhahno JSON object aan raadino waa kuwaana this is styleka. So databases marka waxay uga duwan relational database waxay uga duwan yihiin let's say camal waxaa rabtaa inaad store garaysid student information key wixii haddaan ka hadlaynay instead of table waxaa ku store garaynaysaa xalada student and then information student ku saabsan dhana xaraynaysaa. Relation arta inaad u samaysid let's say camal waxaa rabtaa inaad dhahdid ardaygan wuxuu leeyahay grade hebel field class sii samaynaysaa lo grades oo ayadana sii leh objectigeedii arraygeedii waxay sii leh samaynaysaa and then waa is nested gudihii iskugu sii jirjiraan. sababta loo sameeyo kuwaan maxaa yeelay waxay khatar ku yihiin xog ay adag tahay in loo sameeyo relation ama wada xiriir. badanaa kambaniyada waaweyn sida Facebook camal wuxuu leeyahay ama social networka wuxuu leeyahay wada xiriir carabka badan marka qaarkood labada qof isla xiriiraan maybe laba qof oo kale iyay la xiriiraan qofka waxaa la xiriir wax carada ka badan oo pages kala duwan iyo dad kala duwan iyo saaxiibo iyo family iyo waxyaala carada ka badan relation marka table marka isticmaalaysa marka arrintii waa adkaanaysaa meeqa table la sameynayaa oo
lagu aruurinayo xogtii Facebook iyo dadkii likeski saarayeen qofkan commentigu sameynayay relationship u dhexeeyay labada qof kale iyo mutualka dadka yihiin see loo xareynaa so markii lagu wareeray arrintaas yaa community waaweyn waxay isticmaalaan hadda marka no relational database ama waxay isticmaalaan kuwan waxaa aad caan u ah oo database ugu caansan waxaa ka mid ah MongoDB MongoDB database hadaa maqashid waa no relational database aa la dhahaa MongoDB is a source available cross-platform document oriented hadaa maqashid micnaheedu waxaa waaye waa sida camal documenti camal u samaysan yahay so waa no SQL database product okay so kana waa saas waaye waa very powerful applicationka haddii aad u weyn tahay this is a really good platform waaye ama database fiican I think Oracle iskala kuwan hataa kantu and laakiin anything oo ku samaysan kartaa qasama inuu applicationka aad u weyn tahay application fudud hataa ku samaysan kartaa it's really nice laakiin waxaan baranayna maaha inaan idin wareeriyo ma rabo so databaseska waxay u kala baxaan labo qaybood midna waa relational database oo MySQL waxyaalahaasaan baranayno midna waxaa la dhahaa no relational database oo waxay isticmaalaan document based ama JSON file ay isticmaalaan siday wax u xareyn lahaayeen okay xogtii loo xareyn lahaa databaseka loogu xareyn lahaa waaba JSON waay xogtii oo dhan marka saas waay okay any question about that kan ma baranayno so we're not focus kama saarayno okay so kuwaas soo baranay waxyaalahan kalena waan gelaynaa insha allah SUPABASE PRISMA waan gelaynaa break aan qaadanaynaa waan isku soo laabanayna haddii la yidhaahdo so biyo waxyaala soo qaado let's take a 10-minute break isku soo laabanaa
Okay, soo dhawaada. Waxaan akrinayay jawaabihii oo quizkii aad kasoo jawaabteen. Masha Allah, it's really good. Waxay tusaysaa inaad fahansan tihiin wuxuu yahay Express, Node.js iyo Postmanka iyo serverka wuxuu yahay. Marka waxaan sameynaynaa, waxaan isku dayaynaa every week intaanan casharka qaadanin inaan idiin soo diro quiz yar oo like fiirinayo. Kan hadda aan qoray last minute aan qoray, so open-ended questions ku qoran oo aniga u baahana inaan grade gareeyo. Laakiin kanaan soo diri doono waxaa weye waa multiple choice, waxyaala noocaas ah haduu ilaa yiraahdo, si isla markiiba u aragtid resultigaadi. Okay, so good job on that one. Okay, let's move on inshallah. Mali maqlaa? Can you guys hear me? I can hear you. Okay, good, can hear me. Okay, good. Okay, let's move on inshallah. And waxaan fiirinaynaa markaa, let's look into waxyaalahan. So PRISMA iyo SUPABASE waa laba meelood ah, two websites aan fiirin doono inshallah oo naga caawinaa waxnagii. So hadda waxaan sameynaynaa projectganigaas upgradesanaynaa, and then waxaan ku apply gareynaynaa database. waxaan isticmaalaynaa SUPABASE database ahaan. PRISMA waxaan isticmaalaynaa wada xiriirka connectionka. Ma qorayno, we're not writing SQL. SQL ma qorayno ama SQL commands. waxaan isticmaalaynaa barnaamijkan PRISMA ORM. wuxuu naga caawinayaa meesha aan SQL qori lahayn ama SQL asaga aan qoraynaa. It's very simple. waa sida camal JSON camal waaye. So it's a luqad aad ugu fudud waaye, and it's more safer inshallah. waan fiiri doonaa asaga dhan. waxaan ka hayaa whole waxaan ka hayaa slide, so isla fiirin doonaa. But before that project kan set up galaysan, waxaan sameynaynaa key maalidowta aan sameynay baan wax ka bedelaynaa. Just gonna modify key maalidowta. So let's go to adding a Node.js. Let's go to let's copy this on the class project, so that's not gonna work. Now we're gonna paste again. waxaan ku bedelaynaa, waxaan leenahay let's say class project start aan leenahay. Let's copy week 2. Okay, aan furno marka. Okay, kan waa kii ugu dambeeyay waaye, the last one oo aan dhiganayna waaye. waxaa ku jira waxaa ogeydeen student JSON, waxaa ku jira the routes, so these are the routes kaan baranay, and then waxaa ku jira server oo wixii aan baranay ah. So asagaan bedelaynaa, waxaan ku bedelaynaa classka maanta, casharka maanta ku bedelaynaa. So waxyaalaha ugu horeeya waxaa uma baahnin kan, we don't need this data. waxaan kaloo u baahannahay environment variable-ka u baahannahay inaan gashano waxyaalo. serverka u baahannahay, like waxyaalo badan aan ka bedelaynaa. waxaan u baahannahay folder la dhaho services, hadhowdii aan fahmi doonaa wuxuu yahay services, and then routes. Services and routes laas u baahannahay. waxaan sameyn doonaa mid la dhaho PRISMA iyo mid kalaan sameyn doonaa folder la dhaho. So before that, let's go to and fahano, let's understand PRISMA waxay tahay. So PRISMA basically waxaa waaye waa connection ka dhexeeyo database-ka iyo serverka. Okay, so meesha qori lahayd SQL waxaa isticmaaltaa PRISMA. So let's go over it quickly. marna waqti badan naga qaato. Okay, so let's go through it. By the way, PRISMA waxaa waaye like a package, like a software qof sameeyo waaye. Okay, PRISMA is a next generation ORM. waa fahmi doonaa ORM waxay tahay. Give it a minute. And slide-ku xigaan fahmi doonaa. So ORM that makes working with the databases easy for application developers. Okay, so waxay noo fududeynaysaa PRISMadan, waxay noo fududeynaysaa habka oo la xiriirina database. intaas la waaye shaqadii fududeynaysaa, shaqo fududeysi waaye. so qofaa sameeyey waa shaqo fududeysi. barnaamij u dhexeeya waa serverka iyo maxaa la dhihi jiray iyo database-ka. ORM maxaa laga wadaa marka? ORM waxay u taagan tahay object relational mapping. Okay, object relational mapping. So PRISMA waa object waaye. PRISMA saanay u qoranta camal.
sidii objectiga caadiga sidaan naqaanay oo like basically like farta kalkeedan bedelo okay saan camal ay u qoran tahay Prisma saan camal leewahay so I just so key and value leewahay laakiin xogaa ka duwan it's not exactly maahan but waa u yar u dhowdahay so name saan camal leewahay string you say string and then waxaad siinaysaa wax value kala siinaysaa something like that so wuxuu ku maab galeynaa markaa Prisma waxay samaynaysaa ORM waaye so waxay samaynaysaa waxay ka dhigaysaa namekan waa table uu ku jiraa table la dhaho hebel so students table la dhaho ku jiraa okay so waa object relational mapping basically waxa waaye waa SQL-ki meeshii aan isticmaalnayn waxaan isticmaalaynaa ORM-ka is a technique that lets you query and manipulate data from the database haddaa waxaan baranay SQL ama SQL inay noo ogoshaa inaan wax ka bedelno database-ka inaan database cusub sameyno table cusub sameyno in aan ku darno wax ka soo bixino isla meeshii le waa kana soo ma jeedid manipulate micnaheedu waxaa waaye inuu wax ka bedelo xogta inuu bedelo waaye from the database using object oriented paradigm okay anagoo isticmaalan object oriented paradigm ama OOP yaa waxaan ka bedelaynaa wax database-ka marka muu baahnaanin marka inaan qorno SQL meex laga cararayo dhan waa SQL-ka waaye okay sababtoo ah SQL-ka is very dangerous haddii aadan garanayn waxaad samaynaysid then database kana tirtiri kartaa you could just delete the whole database midda kale haddaad garanaysid optimizing loogu sameeyo performance waxaas saan dhahay SQL markii xoogaa dibi ka adkaanaysaa marka hore commandska select hebel insert waxaas isku fududahay laakiin marka aragto inaad table isku xirtid aad soo jiidito waxyaalo kala duwan aad conditional samaysid adina wax kale ku xirtid then way adkaanaysaa okay so waxaa jira marka ORMs badanaa jiro ORM object relational mapping badanaa jiro waxaa ka mid ah sequelize typeform connect annaga waxaan baranaynaa Prisma waxaana waa just tools dad sameeyaan waaye different tools connectgan waa horaan baran jirnay iskuulka markaan bilaabay waxaan ku bilaabay connect aan bari jiray dadka but marka dambe waxaa ogaaday Prisma inay ka khatarsan tahay xoogaa oo ka caansan tahay okay so Prisma maxaa ugu baahanaa why do we need ORM maxaa ugu baahanaa waxyaalahan platformyadan ama barnaamijyada maxaa ugu baahanaa marka waxaa qoraysaa SQL markaa qortid problemka jira saan ka hadlay waxaa waaye waa dangerous waa adag tahay gets complicated waxyaala badanaa jira so haddaa waxaan nidhi select from customers bisaan nidhi laakiin saa ujeeda hadda meeshaan waa carada ka badanaa jiro ujeeda haddaad dhinac isku xirxirtid waa inaad isticmaasho waxa loo inner join waa inaad isticmaashid union waxa la jiro too waa kana on keyword where dara all this stuff shaqo culus waa so ORM-ka waxay naga caawinaysaa marka waa convenience shaqadii noo fududeynaysaa ammaankii ilaalinaysaa maxaa yeelay waxaa jira waxa la dhaho SQL injection ama SQL injection waxa la jiro dadka hackerska isticmaalaan so haddii aadan iska ilaalinin waa database-kaada la hackeran kara easily so Prisma waxay naga caawinaysaa waxay leedahay system ku dhisan oo security oo noo fududeynaya wax inay secure ahaadaan performance and speed adiga codeka haddii lagu dhaho speedkiisa kor u qaad ma garanaysid micnaha like sida wax usoo jiidanaya waxaas hagaaji laakiin Prisma waxay noo samaynaysaa already way leedahay speedkii wixii dhan SQL is not easy to master SQL ma fududo in khatar lagu noqdo right so waxaas oo dhan anaga ka baxayno iyo waxaan baranaynaa Prisma ma baranayno SQL-ki okay so Prisma where does Prisma fit in the development Prisma intee ka soo gashaa waxyaalahan baranayno waxaan baranay frontend React waxaan baranaynaa hadda serverkii iyo Node.js Prisma intee gelaysaa marka where is it gonna fit so waa kana diagram yar oo sharaxaya like meeshii fit garaynayso so qaybtan frontendigaan soo baranay so React-ga hadda waxaan baranaynaa qaybta dhexe oo ah serverkii so this is the server by the way dadkii oo su-aasha ka jawaabay serverka basically waxaa waa meel ay computer waaye ay ku xariisan yahay codekaada backendiga so Node.js waa backend so meesha ku xariisan waxaa la dhahaa server Prisma midda kale waxay ku xariisan tahay serverka it's inside the server waxay leedahay buundo so this is a buundo database so database-ka haddaad in access garaysid waa inaad martid marka hore serverka inaad martid Prisma then database-ka tagaysaa waa layers oo lagu ilaalinayo database-ka lagu ilaalinayo
we have to protect the database. So waxaa la diidan yahay marka ugu horeysa intaa kasoo sameynaysaa waxyaalaha aad ku ilaalinaysa database-ka annan ka bacdi server gudihiisa ku sameynaysaa annan ka bacdi Prisma gudaheeda adigoo hubo wixii marka tuubooyin badan ay marayaan si loo hubiyo wixii inay sax yihiin in kale tuubooyin badan ay marayaan okay so Prisma marka waxay gashaa serverka gudihiisa ku jirtaa waxaan sameyn doonaa maanta waaye okay so Prisma marka see u shaqeysaa see codekeeda suu egyahay how does it look like codekeeda codeka la qoraayo Prisma suu egyahay so waxaa jira waxa la marka Prisma schema waxa la jiro Prisma schema so Prisma schema waxa weeye is a custom schema definition language waa luqad oo Prisma gooni u ah okay it's not complicated sida object oo camal ama JSON camal so STL waxaa la dhahaa waa schema definition language oo ay leedahay Prisma ay samaysteen that automatically writes migrations and generates type safe code migrations waxaa la dhahaa database-ka daartan wax ka bedeshid waxaa la migrations yeah migrations waxaa weeye waa inaad wax guurisid waa in qof markuu guuro uu migrate gareeya ama uu guuraa laga wadaa so database-ka daa wax u guurinaysid ama wax kasoo jiidanaysid waxaa isticmaalaysaa Prisma type safena waxaa laga wadaa micnaheeda waxaa weeye waa typescript camal waaye so waxaa gelinaysaa types wax la dhaho waana arki doonaa example fiican ka siin doonaa waxaan ku qori doonaa maanta waxa dhan okay we'll see that so sida camal SQL camal waaye laakiin it's really simple language laakiin it's more powerful way ka khatarsan tahay SQL-ka marka noqoto security iyo waxyaalahaas saanay u eg tahay it looks like this okay saa u jeedid waa objecta camal waaye waxay ku bilaabataa model and then tableka magaciisa you see tableka magaciisa user alla fieldska tableka waa kuwana marka ID email name and post mid kasta waxaad siin kartaa marka typeska lagu sheego kana type safe marka lagu inta laga wadaa type so ID-ga waa number so waxaad siinaysaa int waa integer laga wadaa emailka waa erayo so string aad siinaysaa midda kale ID-ga saa ujeeda wuxuu leeyahay waxa la dhaho @ID ama calaamadan ID-ga micnaha waa Prisma waxay ku garanayso waxaan waa primary key okay primary key defaultigiisa ama waxa ugu horeeya oo la gelinayo waxaa weeye waxa inoo sameysay Prisma oo la dhaho arrow increment micnaheedu waxaa hadduu kii hore qofka hore la soo geliyay 1 hadduu ahaa automatically midkii ku xiga 2 ka dhigaysaa 2 okay arrow increment inta waay marka meesha gelinaysid mustaqbalka daarta application weyn inaad dhisid waxaa gelinaysaa inta UUID gelinaysaa barnaamij UUID leedahay Prismana way leedahay UUID-ga too okay email string unique kan maxaa laga wadaa marka yaa qiyaas karo so table waa database table waa waxaan hadda aan fiirinayn laakiin waa luqadda Prisma ku sharaxan tahay inta unique-gan maxaa waaye هل ايميل لو وقف ما استعمال في التعاون exactly so Prisma waxay noo fududeynaysaa inaan u sheegno dhahno unique micnaheedu waxaa waaye laba qof hal email oo isku mid ma isticmaali karaan maxamed@gmail.com haddaa gelisid database-ka adoo Prisma maraayo kuma ogolaanaysa mid kale oo la dhaho maxamed@gmail.com inaad gelisid error ay kuusoo saaraysaa kuleeda sorry emailkaas hore u jiraa shaqada waa noo fududaysa jaa okay so duplication ma jiri doono let's say camal marka waxaan rabnaa qofkan userkan waxyaalihii qoray postskii qoray qabso qaad blog waxaan sameynayno waxyaalihii qoray waa kuwana marka kan marka waxaa waaye waa this is a table kale waaye another table kale tableka magaciisa waxaa laa post waana kana inta hoos ku yaallaa you see that post saana u gelinaysa calaamadan square bracketkan waxaa lagu garanayaa waa table kale waaye meel kaloo ku yaallaa xiriirka ka dhexeeya marka maxaa waaye user iyo postiga xiriirka ka dhexeeya maxaa waaye hadaayo waxaan barnaa waxa la dhaho foreign keyga awe marka oo markay noqoto intuu ku jira ID-ga way ID default ID default kan waxaa weeye waa userka ID-giisa waaye laakiin markii la noqoto postiga relationship ka dhexeeya maxaa waaye waa field ka mid ah post waa inuu lahaado userkan ma ujeedaa
field yaashan daa fiiriso kuwan mid ma ujeedaa uu typekiisa u yahay user authorka author yes exactly you see here authorka typekiisa waa user micnaheedu waxaa waa tablekan waaye okay relation mujeedaa wada xiriir relation fieldka la dhaho author id oo ah tan hoose ku taala author id-gan waxay u taagan tahay reference id waxay reference ku samaynaysaa ama ay soo jiidanaysaa id oo ah tableka user waa kana marka kan waa id okay so saana u qoraysaa marka waxaa leedahay author ama waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa meeshan waxaa leedahay tableka hebel waa user relation aa leedahay labada field oo wada xiriir kale waxaa waaye waa author id iyo id author id waa kana intuu ku yaala id waa kana intuu ku yaala so now labadan table oo isla xiriiraan relationship waa ka dhexeeya you see that so micnaheedu waxaa waaye post kastoo la qoro waxay leedahay qofkii qoray intuu ku jiraa intaa laga soo jiidanaya does that make sense qof ku waraysa ma jira hadda qaybtan hadaayo waxaan baranay tablada inay lahaan karaan wada xiriir intan waa isla meeshii un just waxaa loo qoray un sida camal adigoo qoray object camal yaa loo qoray okay so relationka qaybta marka muhiim waaye qaybtaana ugu muhiimsan intaan qaybta ugu muhiimsan waaye relationship marka la sameynayo waa inaad magacaan adaa samaysan karto waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa user xataa dhigi karto daartid kan laakiin capital waa sa ujeedi micnaheeda waxaa tablekanu shuqul ku leeyahay waa tablekan waaye adna waxaa leedahay at relation fields aa leedahay fieldska ama labada wax oo isla xiriirsan waxaa waye author id oo kan ah iyo id oo kii userka id-giisa ah ee wada xiriir leh okay wax su-aala taas hadda okay so waa relationshipkii aan baranay waaye oon hore u baranay okay so prisma say u shaqeysaa marka how does it work prisma waxay u shaqeysaa marka ugu horeyso waxaa soo sameynaysaa cloud operation okay endpoint yaa soo diraysaa prisma client sends a commands such as find so prismaga wuxuu leeyahy marka commands la dhaho find create update delete yuu leeyahy wuxuu kaloo leeyahay find money mid la dhahan uu leeyahay so endpoint hadaarti kaba soo qaad ardaydo dhan hadaarti inaad soo jiidatid waxaa qaadanaysaa mid la dhaho find money waxaa leedahay marka students find money wuxuu ku soo raadinayaa ardaydii oo dhan prisma kuu soo raadinaysa databaseki aadaysa waxay leedahay ardaydii oo dhan soo jiid haddaa dhahdid find bis haddaa dhahdo ana u sheegtay hal arday midda kale waxaa jira mid la dhaho find unique waxaan dhan waxaa ka helaysaa prisma websitekooda find unique waxaa waa hal qof oo gooni iisoo jiido ah waxaa kaloo jira create so waxaa leedahay student dot create and then ardayga rabto inaad ku dirtid ku daraysaa student dot update ardayga rabto update garanaysa student dot delete of course waa inaad dhahday prisma dot student dot delete prisma dot student dot create so wax kasta oo operation waxaa la maraya prisma directly lama aadaa database okay operation kasta wuxuu maraya prisma all right okay see prisma loo soo jiitaa it's really simple hal command la run garaynaysaa waxaa leedahay npm install prisma dash save and then dev waa developer waaye developerska loogu talagalay dev dependency waaye okay and then that's it and then waxaan sameynaynaa hadda projectan setup garaysanaynaa and then prisma waxaan soo install garaynayna insha allah so it's really simple websiteka prisma tegi kartaa you go to prisma orm not that one is it the one yeah this one so prisma waa kana postgres for developers who ship I'm not sure what that is waxay kaloo leeyihiin waxa oo paid way leeyihin lakin prisma waa open source so they have a paid maxaa la jiray options kala duwan oo waxyaalo kale ah database ayaga darti inaad ka dhigatid waxaas camal way leeyihiin okay so documentation kale aadaysaa you go to docs and then waxaan sameynaynaa get started meeshaan kore
and then okay, so that's it. So command can نسينا لكن مرة من command كلام سو جيدنا or let's see quick start. Let's go to adding not Postgres SQL. It's fine. Command I just there meeshan ku jirtay npm install okay. So command kan waxaan raadinayna this command marka hore of course inaan soo install galayno waaye so inaan dhahno npm install Prisma. So let's do that. wixii hadda meeshan ugu qornaa intaan tegaynaa terminalkan soo furnaynaa waxaan leenahay npm install Prisma package json kanaga haddaan fiirino kan inoo soo baxaysaa waana dev dependency waaye waa kana Prisma waxaan kaloo u baahanaa mid kalena u baahanaa Prisma la dhaho Prisma client lana u baahanaa so let's go back to here get started ka aan ku laabanaynaa initkan ma rabno we don't want nana init quick start SQL no waxaan rabnaa Postgres is fine Prisma client waa kana npm install Prisma client Prisma adapter مرة Prisma adapter كان مرة just Prisma client كان لربنا بس I think that's all we need. Let me double check. Yeah, Prisma client. Yeah, that's it. So Prisma a Prisma client. Last بصوبنا. So npm install Prisma client. So Prisma client تقول متى كنا عاوناي إن أسكو حريرنا واحدا. So أنتو سوق لا dependencies كانوا سوق لا okay. So كذا Prisma client. But now مركو حنران رانكنا command key أو هدايا أن فيدني. macallin I have question markaan soo jiidano homework oo kale hadda maxaa assignmentiga already adaa soo diyaariyey waxa oo bahalkiina waa soo download garaysa anaga waa soo jiidana keliya do we still need to download again haddiina ku install jirin again haddiina ku jirin waa inaad soo install garaysataan meesha markaan arkay dependencyga way tusayeen all the haddii ku software you jiraan have downloaded haddii inta ku jiraan dependency haddii ku jiraan waxaa u baahanta dhan just waxaa leedahay npm install that's it haddiina ku jirin waxaa npm leedahay install haddii npm install bas okay npm install bis aad dhehaysaa haddii ku jiraan haddiina ku jirin waxaa u baahanta inaad tagtid google aad raadisid aad soo heshid commandkii npm installkiisa gaar okay so Prisma client waa kaasa commandka haddaayta aan fiirinaynay oo ahayd midda dheerayd taasaan u baahanaa okay waa kana let me double check inuu yahay Postgres waxaan rabnaa inaan soo jiidano double check yeah Postgres is fine so waa kana marka outputkan ma rabno marka intaanaan rabnaa this is it so intaan waay hadhow markaa project sameynaysaan weyn oo rabtaa inaad isticmaashaan Prisma outputkan waxaan u baahnidin so intaana u baahana marka intaa waxay noo sameynaysaa marka file la dhaho Prisma setupkii noo sameynaysaa marka hore so setupka so aan raan garaynaynaa folder noo sameynaysaa la dhaho Prisma and then kabacdi waxay noo gelinaysaa example yar noo gelinaysaa yeah that's fine so run that initkan waxaa initialization so noo bilaabaya Prisma so hal folder ay sameynaysaa la dhaho Prisma oo ku jiro Prisma schemadii hadda aan fiirinayna camal uu ku jiro so ma jeedo folder uu sameeyey la dhaho Prisma gudihiisa waxaa ku jiro schema.prisma see that so it's empty waaye waxyaala example ku jiro meeshaan and that's it so waxaan waxaa marka connectionska waaye so connectionska kan waa client generated provider client we really don't need kan output kan uma baahnin provider ka waa kana client Prisma client waa kii aan soo install garayna waaye waa kana Prisma client intan waa database connection kiisa database provider ka waxaa waaye Postgres aan isticmaalaynaa
Postgres SQL. And then URL kan wuxuu ku jiraa waa intaan gelinaynaa environment variable kaan gelinaynaa. I'm not sure where all this came from. Oo wixii aan raan galayno command kan raan galayno. Okay. So wuxuuna siinaa all these instructions wuxuuna siinaa waa qaadan kartaa meel la gashan kartaa instructions kan raaci kartaa. Laakiin wuxuuna waxaa la dhaho database URL. Database URL ka markaa annagana soo hagaajisano waaye. dib u laabatid waa kana database URL. micnaheedu waxaa waaye Prisma waxay rabtaa database inay la xiriirto. haddii rabto inay la xiriirto annaga inaan u sheegno waa dhahnaa database hebel la xiriir. database hebel inaan soo jiidino waa marka waxa la dhaho database URL ama connection string waxa la dhaho oo habka ula xiriiri lahaa. meeshaan marka waa meesha aan aadayno ragaan la dhaho SUPABASE. Okay? SUPABASE waa database kanaga waa. waxaa aadaysaa waa website free ah waaye. You go to supabase.com. Of course paid way leeyihiin oo 100% free ma ahan. If you look at their pricing kooda haddaan fiirino option free leeyihiin. waana nagu filan yahay kan freega inaan ku test gareyno waxyaalo sida camal application yar haddaad inaad dhisatid kan freega gashan kartaa. Aniga waa gashtaa. wuxuu ku ogolyihin 2 project bas inaad samaystid. space badan oo ku siinaa soo ma jeedid waa 5 gigabyte 50,000 million monthly active 50,000 monthly active users, unlimited API requests. So it's really 500 megabyte database project yar adi asamaystay 100% ugu filay. Okay, so configure ku bilaabeyna account asamaysanayna. Let's go here and inta hoose tegaysa waxaa leedahay sign up. email gelinaysaa waxaan gelinayaa gs11@gebischool.com. email sax inaad gashitid halkaas ogow. password aan gelinayna. So let's say something like that. Okay, create aan leeyahay. email uu soo diraya so inaan verify gareeyo waa taas. Fail to sign up. Password is known to be yeah, okay, fine. mid adag ma siinaya. Okay, let's try a different one. waxaan leenahay okay, let's do that. Okay, so email is soo diri doonaan. So waan fiirinaynaa. Let me check my emails. waa helay confirm email. That's it. So marka emailkan confirm garay waa kaasoo login uu dhahay. Now wuxuu leeyahay waxaa samaysaa organization cusub. Okay, so markaa soo gashay SUPABASE marka ugu horeyso organization inaad samaystid waa just on magac la baxsan kartaa. It doesn't matter. You could just say dhima lahaan personal and then freega and create a leeda. Okay, now waa sameynay organization but I don't know why meesha noogu soo celiyay. Let's go to naga raba inaan nagu magac gashano organization GS11 org. Okay, all right. Okay, so organization waan sameynay. Now wuxuu naga rabaa project inaan sameyno. Okay, so stepka labaad waa project. Stepka koobaad waa sign up. Stepka labaad waa organization. Stepka saddexaad waxaa weeye waa project. So project waxaa waaye basically like application kaada, right? So magaca bixinayna waxaa leenahay school school miya mise notes. I don't remember waxaan sameynay. Yeah, I think it's student u ahaa. Student wax la xiriira. So waxaan leenahay student project aan leenahay. Password u sameynaysaa meeshaan. The best way waxaa passwordka generate inaad dhahdid. midda kale passwordka inaad kaydsatid oo meel dhigatid waa. Okay, so let's copy. hadduu kaa lumo waa inaa haddana mar kale samaysa mid kale. sameynayna environment variable kana gashanayna. So waxaan leenahay database password. dhima waa delete gareyn doonaa markaan ka dhamaano projectigan. create aan leeyahay. Okay, so project noo sameynaya ama maybe already uu sameeyey. I think uu sameeyey already.
okay so hadda wuxuu leeyahay tables ma haysataan wujid halkan tables haddaa aragto maxaa ku garanaysaa yaa tables leh database databases so that means macnaha wuxuu noo ogoliyay inaan sameyno tables dhinacan bidixdii waa marka wax dhan ku jiraan the left side if you haddaan saanaan oo kaasa ma jeedaa waxyaala badanaa ku jira settingskaada waxaa ku jiro table editor yaa ku jiro no table hadda meesha waa meeshaan fiirinayna markaan tableska sameyno tableska inta kama sameynayna manually ogo waxaan isticmaalaynaa prisma isticmaalayna shaqadeeda dhan waxaa tables in ayada sameyso tableska intay soo geli doonaan and then haddaa rabtid inaad soo jiidano marka waxaan u sameynayba waxaa inaan soo jiidano url-kan database url waxaan siinaa meeshaan qoro connecting haddaad tagtid click siisid waxaad tegaysaa orm waan baranay orm right waa sida prisma camal you see halkan maxaa ku qoran prisma laba orm aa ku jiro mid la dhaho drizzle iyo mid prisma la dhaho okay and then ma isticmaalayna kan waxaan isticmaalaynaa kan oo la dhaho direct url laakiin waxaan kasoo jiidanaynaa bese qeybtan saan oo soo jiidanaynaa direct url-ka ka roon markay noqoto kan kore okay so waxaan sameynaynaa let's paste here inta wuxuuna leeyahay your passwordka naga aawa marka intuu yaala where's our password kuma siina asaga password kana hoostan yaala exactly right here so we just copy paste so that sababta halkan ugu save garaysan wuxuu ahaa maxaa yeelay waan u baahnayn now kan waxaad comment out iskaga samayn kartaa ama iska tirtiri kartaa doesn't matter kan lee u baahanaha okay so now prisma way ogtahay inaan database haysano already just waxaan u baahanay inaan u sheegno sida databaseka wax loogu dari lahaa waxyaalahaas all that stuff inaan u sheegno okay so now applicationkana qaybeeda kala hagaajina marka waxaan haysanaa routes waxyaalo badanaa ka buuxo waan ka bixinaynaa inteeda badan laakiin intaanan sameynin routes waxaas let's make a laba folder aan sameynaynaa mid waxaan sameynaynaa la dhaho waxaa la dhahaa libkan waxaa weeye waa sida prisma ay oola xiriiri lahayd applicationka naga oola xiriiri lahayd so lib and then waxaan sameynaynaa gudihiisa waxaan gelinaynaa waxa la dhaho prisma.js prisma so kan waxaa weeye waa just connection waaye connectionka ama waxaa weeye waa hab meeshii aan kasoo jiidan lahayn let's say camal qaybtan oo routeski waxaan rabnaa inaan dhahno prisma soo jiido meeshii kasoo jiidan lahayd waaye directly lagama soo jiidan karo meeshaan oo schemada lagama soo jiidan karo so waxaan u baahanaa mid gooni ah waa meesha clientiga sababtan client usoo jiidanay oo kan qaybtan clientiga meeshaan ku isticmaalayna so waxaan leenahay import waxaan leenahay prisma client from at prisma client okay waxaan sameynaynaa variable la dhaho prisma SQL to leenahay new waxaan leenahay prisma client new prisma client waa initialization waaye waa wixii aan baranaynay sida reacta camal markaan dhehinay dispatch and then aan dhehinay use dispatch camal aan dhehinay waaye so meesha la dhehaysa use dispatch inta waxaa leedahay new prisma waa initialization and then waxaan leenahay export default prisma and that's it intaas waa filekan just waa initializationki iyo exportiga waaye meelo kale waa ku isticmaali karnaa so hadda prismagan soo jiidataa dhahda import prisma from meesha librarygan lib and then prisma that's it connection waa la leedahay prisma markaas okay actually that was the only file aan baahanaa kan okay now waxaa jira marka file la serviceska markaas maxay ku kala duwan yihiin what is the difference between services iyo routeska maxay ku kala duwan yihiin xogaa yaro diagram yara idin sameynaya sa u yara fahantaan xogaa waa u baahannahay waxyaalaan kala duwan waxaan ugu baahannahay so waxaan haysanaa we have waxaan haysanaa lib let me just write what's going on
haysanaa lib soo dhaweeyo lib waxaan haysanaa prisma ama haysanaa prisma aha prisma file waxaan haysanaa routes waxaan haysanaa services iyo kuwa kale so kuwaan folderada ugu waaweyn waa waxaan haysanaa lib prisma routes services okay so mid kasta wuxuu shaqadiisaan idiin qoraaya marka so kan marka serviceskan shaqadiisa waxaa waaye create and let's say samee functions la xiriiro prisma sida waxaan leenahay let's go to the next line sida find money sida camal waxaan leenahay find money aan dhihna waxaan ka wadaa sida camal get all students get one student get single student create student okay something like that waxyaalahaas yuu sameynaya so functionadaanu noo sameynaya each function wuxuu leeyahay function kasta wuxuu la xiriirayaa prisma okay prisma uu la xiriirayaa function kasto uu codsi u dirsanayo wuxuu leeyahay haddaan rabo inaan arday cusub sameeyo prisma arday cusub samee okay kan routeska hore u baranay this one waxaa weeye waa API endpoints hore u baranay kan prisma waxaa weeye waxaa ku jiro prisma schema okay kan libna waxaa waaye prisma primary connection location okay meesha lagala xiriirayo prisma waayaba waa entry point of prisma okay saasay kula duwan yihiin does that make sense not sure color kana mid ma baahan so mid kasta shaqadiisa saas waayo okay so waxaan rabaa inaad fahantaan mid kasta wuxuu u taagan yahay waa lagu wareegin okay any question about folderada haysano iyo waxay u taagan yihiin go ahead Ayub. I had a question, man. The services folder, are they gonna make separate files for each of the functions, just one file to hold all the functions in? That's a good question. So serviceska, let's say عمل حرمنا هذا وحايسنا routeska serviceska إني match كريان واحد. They have to match. هذا student route وأنا student إنتنا. You have to have, and this is conventional. By the way, ما أهان like شرعي ما أهان. It's just how هبقى في عنا الله سماه. أما هبقى أنا عن أوبرتيوا. Student services. JS like that. وحايستها student routes وحايستها student services. هذا is something else like عمل حالنا هاي let's say عمل حالنا class routes أديك ناتو أنت نوعنا الهاتد and of course أنا الهاتد class services right so that's the best هبقى لوصل way that's a good way but everything I agree to half file if you want to that you could do that too but it's not the convention كما okay هذا مسميننا class so we're just gonna delete that student service كان سميننا no problem yeah go ahead سؤال تقول no questions okay so now connection كواس سميني and routes كا let's clean up the routes clean up سميننا and actually انت clean up سمينين وأنا services سمينا no down before we touch that okay so services marka waxay naga rabaan in aan la xiriirno database-ka so let's make our first maxaa la jiray table oo maxaa la jiray prisma noo sameynayso our first table students table okay so waxaa ku bilaabaysaa markaa qoraysa prisma you always start with model like that model and then table magaciisa sheegaysaa
always tableka magaciisa capital ka bilaabanaya waana single waaye ma dhehaysid students ma dhehaysid okay keep that in mind student la waaye hadduu that's means mid kale grades that's means grade la leedahay model grade capital G like that okay that's the way loo sameeyo ayaga u sameeyaan okay let me just zoom in okay so student waxyaalo badan ku jiro let's start with ID camal very simple waxaan leenahay ID-ga waxaan leenahay waxaan isticmaalaynaa waxa la UUID so UUID-ga marka waa kii haddaa ka hadlayna waaye so wuxuu noqonayaa string noqonaya UUID-ga and then this one waa ID waxay indicate garaynaysaa midaan this primary key waaye by the way defaultiga waxaan ka dhigaynaa waxa la dhaho CUUID waana wax ay leedahay Prisma kan meel inaan kasoo jiidano ma baahanin inaan meel kasoo shubano automatically wuxuu noo sameynayaa randomized ID noo sameynaya so CUID ayaga iskale kuwaan Prisma sameeyey okay ardaygu wuxuu kaloo lahaan karaa name waa string wuxuu kaloo lahaan karaa email waa string waana unique haddaan barano waxaan waxay yihiin unique ma jiro comma ma jiro ogow there's no comma there's no waxa micnaha loo kala dhexaysiinaya just waa new line la sameynaysaa marka artid whatever you need something do a new line let's add something like age which would be int and then midda kale let's say camal waxaa rabtaa inaad ka dhigtid mid optional so ma rabtid in ahaato qasab markas in age lagu daro the way you could do that is just waxaad gelinaysaa calaamadana gelinaysaa بدون calaamadaas right after so this means this is optional I feel kan waa laga tegi karaa empty way ahaan kartaa also waxaad samayn kartaa default ay samayn kartaa so you can make a default to 0 something like that or you could just leave it empty null noqonaya empty that all right so let's keep it at that intaas ku kaydinayna that's it so table kan is done now waxaan rabnaa marka tableka inaan gelino database-ka naga muxuu ahaa SUPABASE right oh calaamad okay you're right actually calaamadaas maaha calaamada question ko sorry this was question mark naa qalday yeah so haddii aadan xogaa Prisma aadan gelinayn waxaad geli kartaa website-kooda ama Google ka raadin kartaa you could just say how to make field optional in waxaa dhigi kartaa Prisma ORM Google aan noo soo bixina waa kana soo ma jeedid optional field calaamada question mark ka daba marinaysaa anaa qaldanaa thanks waxaa ii saxay Jamaal oo mahadsantahay so optional kaasa okay micnaha waxaa laga wadaa fieldkan qasab maaha alright okay waxaan tegaynaa marka SUPABASE we just go to SUPABASE already waa login aan dhahnay tables waa kana see waxba kuma jiraan no table haddaan rabnaa table ku darno command aan raan garaynaynaa oo Prisma ay leedahay Prisma commands so Prisma commands ka basically inta terminalka la ku raan garaynaysaa waxaa ka mid ah sida camal Prisma generate so step ugu horeysa waxaa sameynaysaa Prisma generate midda kale waxaa la gashtaa badanaa intaa la gashtaa package-kana la gashtaa as a script ahaana inta loo geliyaa so waxaa leedahay something like db generate waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa meeshaan db tan waxaa weeye marka waxay noqonaysaa mbx Prisma generate okay waxaa kaloo jiro mid la dhaho push waxaan leenahay db push waxay noqonaysaa Prisma db push so intaa qori leed mbx Prisma db push waxaa qoraysaa mbm run db push I mean I don't know inay ka yartahay ka weyn tahay I'm not sure so let's do that marka ugu horeysa generate kan sameynayna so waxaan leenahay mbm run db generate magaca gaabana daarta inaad samaystid waad samaysan kartaa is up to you okay so tan marka wuxuu sameynayaa wuxuu diyaarinayaa skiimadaa la hubinaya inay shaqeynaysa in kale
haddii shaqaynaysa error kuma soo saarayo so generate waa on just double check waaye so ma jeed error noo soo saaray wuxuuna leeyahay hadda something is missing waxbaa qaldan field kala dhaho database url ah ka maqan yihiin environment variableka kuma jiro wuu ku jiraa just I don't know waxa uu diidan yahay spellingkiis maa qaladna okay let's try one more time will I field to configure missing okay let's look at a couple of things record enter module y field ka missing required environment variable database url waa noogu jiraa database url let's double check everything database url database env database url okay yeah everything looks good double check on American okay saxan yahay so let's try one more time I think waxaa baahan inaan dhahan npm install and then marka laan ku dayno waa diidan yahay failed to configure let's see I think waxaa baahanaa inaan package gooni kala soo download garaysano soo ridina express 30%, that's all good prisma waxdhan waa saxan yihiin prisma configan to nooga imaada prisma config we don't need it prisma config let's get rid of it okay waxaan leenahay marka npm yes wax kala qaldamaada something is different so wuxuu leeyahay inta wuxuu leeyahay an output path required for Prisma client to generate please provide output schema we don't need output uma baahnin so let's look at here no output uma baahnin okay so waxaan leenahay output meel ma jirta output aan ku define garayna output no so hadday markaan sameynaynay waxaan nidhi outputkan ka tagnay haddana wuna weydiina wuxuu leeyahay output oo baahan tahay okay let me just think I know the problem oh sorry about that I have to turn off my phone meeshaan inaan bedelno waa prism clientigan inaan bedelno waa .js aan ku bedelno go ahead Jamal you have a question Ustaad, I think hadaan markaan soo koobiyeynaynay oo connectionka SUPABASE-ka meesha passwordka aan gelinaynay laba bracket ku jirtay labadaas bracket ma loo baahnaa mise toos hadda uga tirtirnay waa ka tirtirna ma looma baahno may I think problemka waxaa waaye waxaan soo jiidanayna hadday markaan install dhihinaa qaldanayd so meeshaan providerkaana qaldan providerka waa Prisma client inuu ahaaday ahayd Prisma client JS inuu ahaaday ahayd haddaan ku laabano meeshii oo halkan ka waxaan soo copy garaysanaynaa qaldanaa yeah we don't need this one next step creating Prisma client okay yeah so markaan galno kan inuu ahaaday ahayd Prism client here so waxaan ka wadaa JS inay la xiriirto waaye JS no Prism client JS aan ka raadiye meeshaan deprecated okay just generates deprecated Prism 7 it was default to generate the Prism alarm 6 oh okay waa la bedelay way bedeleen deprecated micnaha wax laga tegay waaye comedy migrating Prism client
new project. The PRISMA client is requires PRISMA client. weli waa la isticmaali karaa just waxay rabaan in ay sameeyaan bahalkan outputkan inay noo sameeyaan marabna outputka dhimalaha dabrikeedi micnaheedu maaha waa lama isticmaali karo just waxaa waaye it's not the latest maahan habka ugu dambeeya so hadda let's run this okay it works hadduu noo shaqeynaya okay so versionka isticmaalayna waxaa waaye Prisma let's see Prisma 6 yeah 6 okay and so hadda uu shaqeeyey micnaheed error nooma soo saarin so waxaan raangarayn karnaa commandka ku xigta oo ah db pushkan so waxaan leenahay npm run db push db push markaan dhahno micnaheed waxaa waaye tablekan meeshan ku yaallo student yaa waxaa loo dirayaa SUPABASE okay that's the goal isagoo empty waxba kuma jiraan so haddii connection ku sax yahay url ku sax yahay everything haddii okay yihiin error kuma soo baxay wuxuu ku leeyahay everything is good hadda micnaheed waxaa haddaad tagtid SUPABASE waa inuu lahaado tablekaas right there you see tableka noo soo baxay haddaad fiirisid skiimadiisa ama siduu egyahay let's see how do we do that kana definitionkiisan ka wadaa waa kana waxyaalihan gelinaa ku jiro id name email age waxyaalo kale ay ku darsatay SUPABASE jiro oo la dhaho constraint waxaas haddaad tagto meeshan database waxaa arkaysaa waa kana tableki haddaan sameyna see kuwa kale haddaad samaysa meeshaan kaa tusaa connectionka la xiriiraya intuu kaa tusaaya haddaad aragtid xogta ku jirta databaseka haddaad aragtid inaad aragtid meeshaan table editor aad tegaysaa click intay kasoo baxayaan waxyaalihii ardayda magaciisii agekii waxaas intay kasoo baxayaan okay wax su-aala qaybtaas hadda saa iskula xiriirinay iyo saan ugu dirnay SUPABASE so waxaan sameynay environment variable database url skiimada waa kana database url kan waxaan sameynay providerka waxaan ka dhignay Prisma client js inkastoo hadda laga sii tagaayo laakiin saasaan ku wadaynaa table aan sameynay kadib waxaan nidhi db npm run db generate and then npm run db push so markastoo inta isbedel aad ku samaysa filekan la dhaho schema.prisma waa inaad dhahdid db generate db push inaad dhahdid waa okay waxaa kale oo jiro hab kale oo lagu heli karo tablekaada waxaa jira waxa la dhaho studio so Prisma waxay leedahay hab oo si locally aad ku arki kartid databasekaada so inta waxaa gelinaysaa I think waxaa waaye if we put in db studio valuegiisana wuxuu noqonayaa markaas Prisma db studio I think inay tahay mahubi 100% waan fiirin karnaa so let's write npm run db studio mid locally ku furaya I think how I just studio Prisma studio yeah so wuxuu ku furaya file locally oo kana local host 5555 waaye waxaa ku jira tablekaadi you see here meeshay aadi lahayd SUPABASE intaa ka fiirin kartaa too waxba hadda kuma jiraan there's nothing kuma jiraan so tablada intay kasoo baxayaan intan waxaa kasoo baxayo waxyaalihii ku jira table kasta kan marka is more clean meesha aadi lahayd markasta SUPABASE aadi lahayd okay midda kale waa ku dari kartaa xog halkaan camal haddaan dhahno add aan dhahno name here Maxamed email maxamed@gmail.com age kana 5 I mean let's say 20 save haddaan dhahno markaas waa ku darsamaya so ma jeedid also ID-gii wakaasa inta kasoo baxayo haddaad tagno SUPABASE sidoo kale xogta waa ku jirtaa just give it a second fresh boom markaasa kan laakiin waa just manual waaye mar rabna manual inaan sameyno waxaan rabnaa annaga codeka naga isticmaalayna inaan ku darno xogtaan camal okay any question so far you go ahead did you use npm run start to
set the local server so that you could No, do waxaan isticmaalay this one npm run db studio. Can, by the way, Okay. wax kasta ku magacaabi kartaa. You could just name whatever you want here. Adii kartaa. You could just say studio. You don't have to say db. Sababtoo ah db markaa dhahdo micnaheeda waxaa laga wadaa waa SUPABASE, so that's why we're differentiating. But you could just say studio and then you could just run studio here. Okay. Yeah. But this one has to be like this PRISMA studio. Haddaad rabin kan waxaa raan garan kartaa kale mbx PRISMA studio. This also does the same thing. Isku waxay sameynayaan. Okay. macallin meesha hadda aad ku samaynaysay studioga dhexdiisa miya meeshan waa just waa meel uu noo furay local ah waaye local host noo loo furay waaye oo maxaa furay yaa furay ba halkii maa furay PRISMA noo sameynayso PRISMA iskale may laakiin inta kasoo ran garaysa koodkaas right here terminaalka dhexdiisa yeah terminalka dhexdiisa kan meeshaan oo ku dartay meeshaan adaa ku daray scriptiga yeah aniga waxaan ogahay markaad tagtid PRISMA documentationkeeda waxay ku leeyihin haddaad raangaraysid mbx PRISMA studio haddaad raangaraysid waxaa kusoo baxaayo meel oo local host kusoo baxayso so haddaad rabtid inaad shaqada fududaysatid marka adoo ka baxaayo kan iska dhaafa mbx kan qaybtan waxaa gelin kartaa meeshaan adana just inta waxaad samaysanaysaa waxa adiga aragtid inta markaa wax gelis micnaheeda waxaa waa inaad dhahdid npm run inaad dhahdo npm run so npm run waxaad dhigi kartaa start kuwaan kale waad dhigi kartaa yeah you go ahead I didn't have a question. Okay. So hadda maxaa haysanaa we have the database ku haysanaa connectionka database ku noo shaqeynaya waan sameynay table hal table waan sameynay now waxaan u baahan nahay okay see usoo jiidanaa marka ardaygaas hadda gelinay meesha this one manually aan gelinay see usoo jiidanaa how do we fetch that so routeska this is marka routeska waxaan sameynaa intaan route gaarin serviceskan gelinaa serviceska marka wuxuu naga caawinayaa PRISMA la xiriirinaa so we're gonna have functiona kala duwan each function shaqadiisa taa wax inuu soo jiido okay ama uu wax noo diro or whatever so let's say camal mid waxaan sameynaynaa la dhaho fetch all students before that we need to import PRISMA inteen kasoo jiidanaynaa PRISMA marka haddaay waxaan sameynay file aan sameynay oo initialization of PRISMA aan ku sameynayna meeshaas intay ahayd yeah so PRISMA schema this one waxaa waa databaseka xiriirkiisa waa this is like databaseka soo ekaan lahaa laakiin connectionka markay noqoto with PRISMA it's here libkan waaye remember waxaan dhahnay initialize wixii dhan waan dhahnay and then export waxaan niri PRISMA so now meeshaan serviceska marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay import PRISMA from meesha library so from slash waxaan leenahay let's see lib and then waxaan leenahay PRISMA I think we have to say prisma.js inaan dhahno waaye let me double check on that yeah prisma.js so hadda kan just PRISMA-gaan la isticmaali karnaa we could fetch students marka fetch all students function aan sameynaynaa fetch waxaan leenahay fetch one student create student and then update student and then delete student anagoo isticmaalana PRISMA okay so into just quick function aan sameynaynaa functionka of course waxaan leenahay export because waxaan rabnaa meel kale inaan ka isticmaalno waana function asynchronous by the way PRISMA always waa asynchronous so keep that in mind and then waxaan leenahay function get all students something like that okay get all students and then gudaheeda waxaan gelinaynaa let's double check everything waxaan sameynaa waxaan isticmaalnaa try and catch saan u hubina wax kasta inay sax yihiin wixii database la xiriira markasta waa fiicanta in la iska hubiyo inta waxaan leenahay instead of cancel waxaan leenahay throw waa another way oo aan ugu diri karna errorka meesha kale oo usii socono meesha looga yeera functionka u direynaa new waxaan leenahay new error
inta error aan gelinaynaa. Okay, so tan waxaa waaye haddii functionka meel kale uga yeerno waxay samaynaysaa errorka meeshaas u diraysaa inta kuma soo bandhigayso. tryga gudaheedu waa meesha uga yeerayna marka call prisma to fetch all prisma qalday to fetch all students. Okay, so this is sida prisma loogu yeerto waxa loogu yeerta saan waay meesha this tan inaad fahantid muhiim waay. cons waxaan leenahay students variable waaye. now prisma u yeerina marka so waxaan leenahay await oo ah waa asynchronous waaye halkan halkana async await. so marka ugu horeyso inaan sugno waa ilaa loo yeero ardayda informationkeeda loo yeero. waxaan leenahay marka prisma dot waxaan leenahay student waa table kan sameynay ogow raya student table student. Okay, dot find money. find moneygan wuxuu ka mid yahay prisma iskale micnaheedu waxyaalo arday badan soo jiido ama xog fara badan soo jiido oo tablekaas ku jirto tableka student wax ku jiro dhan soo jiido waaye everything in there. and now that's it. tanaa uga tegi kartaa but meeshan gudaheeda waxaa gelin kartaa conditions aa gelin kartaa if you want. let's say camal waxaa rabtaa studentska inaad soo jiidatid from kii ugu dambeeyay inuu kor joogo the orderka or waxaa rabtaa some condition inaad gelisid intaad samayn kartaa marka you could just put in this and then you could just create condition kaada samayn kartaa inta marka. so let's say camal order by waxaa weeye waa waxaan prisma iskale order by gan order by aad dhigi kartaa order by created at automatically wuu ku jiraa saan umalaynayo no okay created at noogu jiro order by age waad dhigi kartaa if you want order by age. Okay, but qasab ma it's not required ma qaytaan order by age and then we could just say age kooda waxaa ka dhigtaa descending macnaa ardayga ugu agekiisa ugu yaryahay yaa kor lasoo marinaya basically or you could just order whatever way you want. haddii kale empty waa ka tegi kartaa darted. okay, so waa soo jiidina ardayda now waa soo celinayna marka so it's say return students. okay, does that make sense? intaan waaye marka waxa dhan prisma lagu sheegan intaan waaye marka loo yeerayo wax find moneygan marka waxaa jiro kuwa kaloo badan waxaa jiro find money waxaa kaloo jiro let's just write down a couple of them. find money waxaa weeye get everything in the table wax kastoo table ku jiro soo jiido waaye. waxaa jiro kale find unique waa unique aan qalday. find unique waxaa weeye requires condition. find unique markaa dhahdo waa inaa inta gelisid waxa unique u yahay waxaas so camal emailka camal haddaad dhihi kartaa where email is equal to waxaasaa leedahay it's the condition it's only one record. okay, hal record soo jiidanaya. waxaa jiro kale creates new record and update kuwaan iska symbol aad ka garanaysaan updates existing record markaan waxa ka wada wax ku jiro database waaye and then of course delete ka jiro deletes existing record. okay, laakiin kuwaan find unique iyo find money labadan waa waxaa arkaysa mar badan in la isticmaalayo. okay, wax su-aala hadda meeshaan waxaan sameynay intaan any questions? keep in mind inta ma noqonayso students ma noqonayso just student le waaye. and also waxaan rabnaa database marka sameysmo kan soo mujid hadda database waa student le waaye. haddaan rabno database meesha student keligeeda taa haddaan rabno inaan ka dhigno students s ku darno skiimada imaanaysaa waxaa leedahay okay halka student ha ahaado laakiin hoos waxaa sameysaa markii databaseka loo diro magaca waxaa ka dhigtaa waxaa ka dhigtaa inuu yahay inuun ahayn single so waxaa leedahay inta at map students. okay, hadda waxaan sameyn karnaa we could run another mar kale aan raan gareyn karnaa
waxyaalihii aan daa sameynayni generate and then waxaan leenahay push. Okay, wuxuu bedelayaa marka wuxuu leeyahay already waxaa jiru leeyahay table la dhaho student ma rabtaa leeyahay inaan tirtirno on mid cusub sameyno. Yes aa leedahay why aad taabanaysaa and then that's it. Now student wuxuu isku bedelayaa students. See, asaa ku darsantay. Okay, so inta marka waxaan soo jiidanaynaa ardaydii oo dhan. Fetch all students. Okay, wax su'aala in questions waa qaybtaan ardayda dhan aan soo jiidanayna. Go ahead, Ayub. Could you go back to this schema.prisma file? Yeah. You put why did you put at map students? So that this one is a single student. The word single just one student. If we want that database name, the database table ka adarno inu noqdo more than one student. So student sys with S here. Then we need to add that. We need to add that at the students. If we don't add it, then this will be just student one student. But like in Prisma we cannot make this can't add that. That's what Prisma says. So to work around that, we just created this kind of set. Yeah. Okay, so hadda ardayda waan soo jiidan karnaa. Also halka waxaan samayn karnaa hal arday aan soo jiidan karnaa anagoo isticmaalayno find unique. Arday cusub aan samayn karnaa all that stuff. But now qaybtan marka application-kana marka waxaa ma soo jiidan karto. Micnaa ma soo bandhigi karto because waxaan u baahanaa route-ka inaan fahansiino. Remember route-ka last time casharka waxaan sameynay we did all this stuff waxyaalahan kala duwan aan sameynay. Ma u baahanin waxaan oo dhan. We don't need none of this. Kan dhan uma baahanin. We can get rid of all this. Iska bixin karnaa. Okay. Let me also remove so kuwaan dhan inta dhan waxa ku jira gudaha dhan iska bixinaynaa. Qaybtaan dhan aan bixinaynaa. iyo qaybtaan just waxaan bixinaynaa qaybta dhehayso midda kale uma baahnayn asynchronous inuu yahay because already ama waa ka dhigi kartaa asynchronous if you want. Qaybtaan dhehayso get students functionka waa u baahannahay laakiin meel kale aan kasoo jiidanaynaa. We're getting from somewhere else. Couldn't find a student, all this stuff is good. So let's import marka function ka. This function get students. Inta tagayna routes-ka, we're just going to say import. And then I get all students from mention also submitted from dot services / student services. Or my function commission one. Remember exporting one needed. Okay. So hadda meeshaan waa inay shaqayso ardayda inaan soo jiidano. haddaan rabno inaan baraaweyno maxaan isticmaali karnaa? We want to check inuu shaqeynaa in kale. Postman, yep, Postman isticmaalinaa sida casharkii hore. So inta waxaan leenahay markaa let's do npm start. Error noo keenay which is fine. Okay, waaye errors u imaan karaan mar kasto. Okay, so wuxuu leeyahay markaa waxaa wax ka qaldan yihiin meeshaan routes-ka iyo wuxuu leeyahay student services-kaas ma jiru leeyahay. Okay, so let's go to routes. Kan uu diidan yahay marka this one. Student services. Waa jira file-ka laakiin I think JS inaan ku darno waaye. We have that JS here. Okay. haddaan fiirino bismillah. Okay, la shaqeynaya soo ma jeedid. kanaan tegaynaa waxaan soo furinaynaa Postman. qasama Postman. Browser-ka waa ku fiirin karnaa. We just go here browser-ka. wuxuuna leeyahay welcome to node. Okay, waxaan baahan inaan dhahno API/students. waxba nooma soo laabanin. That's not good.
arday waa ku jiraa waana wax noogu soo laaban oo arday kuma jiro maxaa sababay inuun arday ku jirin ma xasuustaan haddaay maxaan sameyn markii aan bedelayna halkaan magaca tablekii oo dhan la garin hadaaye tableka oo dhan aan delete garayna so haddaa xogtii haddaan gelino meeshaan oo studiogan aan meesha ka baxay haddaan refresh dhahno studiogan waxaa kuma jiraan anoo soo error keenaya waxaas I think dib inaan usoo bilaabnu rabaa wuu diidan yahay so let's do aan dhahno I think wuxuu ahaa studio I like doing here db si ay uga duwanaato waxyaalaha kale so npm run db studio aan leenahay wakaasa now marka kale waa ku dari karnaa kii hore uu ka baxa meesha so inta waxaan leenahay maxamed at gmail ageka 20 save okay so hadda waxaan tegaynaa browserka meesha daayto waa kana waa API ganagi waa kan waa endpoint ganagi waxaan leenahay refresh maxamed boom soo ma jeedid sidoo kale postman waa gelin kartaa URL kan API/students okay now waxay dhan isku kaana xiran yihiin hadda shaqada dhan waxaa markaa function kale in la sameeyo oo hal arday soo jiidanayo function kale in la sameeyo arday sameynayo ku kale oo ardayga update sameynayo mid kale delete sameynayo routekana sidoo kale routeska hadda kan camal single-ka ah waa already set laakiin waxaa u baahana meesha inaan bedelno functionkan so functionka xagga ka sameyn doono waxaa something like get single student something like that laakiin kan markas wuxuu u bahnaanayaa single student wuxuu u bahnaanayaa ID ardayga la soo jiidanayaa waay okay so let's do that kaasa sameynaynaa kadibna kuwa kalena adinka idin deynaya so let's fetch one student so waxaan leenahay inta export sida kan kore le u sameynana exactly sida function kaalna waay wax mun ka doono waxaan leenahay export async function magaca u bixinaynaa get single student camal aan leenahay hal arday haddaan soo jiidanayna ardaygaas ID-giisa u baahanaa siduu ku ogaanaya systemka inuu ardaygaas soo jiidanayno so we need ID here student ID waa dhihi kartaa daartid gudaha marka try and catch kan sameynaynaa qasab ma aha but it's good practice waaye error throw no just lowercase letter throw new error and then inta waxaan gelinaynaa error okay so tryga gudihiis marka waxaan gelinaynaa waa arrimihii prisma waaye so inta waxaan leenahay const student aan leenahay waa hal arday waaye one student is equal to aan leenahay soo dhaweeye await prisma dot student dot inta function ka isticmaalaynaa marka prisma find money remember hal arday le waa waxa aan soo jiidanayno inta maxaan ku sheegnay dhowr function find unique see find money waa ardaydoo dhan ama qof kasta oo ku jiro recordkaas tablekaas ku jiro soo jiido find unique waxaa waa hal arday inaan soo jiidano wuxuu leeyahay require conditionka waa kana waa ID-gan waaye aan soo gelinayna meesha so waxaa leedahay find unique conditionka marka intaynaan gelino waay right here so waxaan leenahay where aan leedahay where inteen kale kusoo baranaa daaye weertan SQL so see so shaqadii waa iswadataa so prismada lagu sheegaa waa sida SQL camal leh waaye laakiin xoogaha protectiona ku jiro oo SQL faraha lama gelaysa inta just javascript la qoraysaa bas so where conditionka waxaa marka ID-ga uu la mid yahay where ID ama waxaa leedahay where intaynaan gelino calaamadan where ID that's it intaas waa meesha uu ID-ga la mid yahay ID-gan waxay ahaan lahayd inuu saan ahaaday ahaan lahayd where ID is equal to ID but labadu isku magac waaye hadduu kan ahaan lahaa student ID hadduu ahaan lahaa kan wax inaan dhahnay ahaan lahayd where ID uu la mid yahay student ID like that taasay ahaan lahayd okay
hadduu inta ID bas yahay inta just hal ID la dhigi kartaa but malata I think tanaa ka wrong more clear waaye now we just return student that's it function kaantaas ku dhamaadayba now function magaciisa we have to import meeshaan routeska waa kana we imported meesha waxaan tegaynaa qaybtan oo ID-ga bas halka soo jiidanaysa one student kanaan bedelaynaa marka kana waxaan ku bedelaynaa get single student okay and then into wuxuu leeyahay what is this current student dada waxuu kala shaandheynaya kan uma baahnin we don't need this okay kana wuxuu noqonayaa hal student and we get rid of this kanaan studentigan kala intaa gelinaynaa if you can't ardayga haddaan heli weyno inta waxaan leenahay student not found haddii kale ardayga soo celi waayo okay and then we don't need this one oh we do need this one kan waa u baahannahay why maxaan ugu baahannahay ii sheegi karo function Numberka oo ID get inuu soo single saaro. student Parameterka waa sama. wuxuu nooga baahan yahay get single student wax buu naga rabaa functionka marka wax buu kaa rabaa waxaa la fiiriyaa parameterku naga raba maxaa waaye functionka hadda get single student maxaa waaye parameterkiisa ID. right here parameterkiisa waa kana waa ID yes waa student ID-ga so meeshaan marka empty ma ahaan karto parameterkiisan meeshaan argumentigiisa empty ma ahaan karto waxaan u baahannahay student ID-ga student ID-gana waa kana waa kana waxaan kusoo jeedina recta pram casharka horaan ku baranay recta pramkan dib ugu laaba haddii aad ku wareysanta wuxuu yahay okay and that's it kan marka intaas le waaye so hadda waxaan hubinaynaa xataa halkaan hadduuna ardayga jirin inta waxaan leenahay waxaa soo celisaa messagekan dhahay student not found okay hadda browserka haddaan ku baraaweyno we go to the browser meeshaan koraa tegayna waxaan leenahay student slash ID-ga marka waa kana kan waaye this is the ID inaan ku fikirayno waa okay student not found uu leeyahay why is that student not found okay oo student not found uu leeyahay maxaa yeelay in isbeddel haddaan sameyno inaan restart ku sameyno waa projectiga tan waxaa naga caawinaya wax la dhaho nodeman package la dhaho nodeman inaan soo downgradeysano waaye npm nodemankan waxaa waaye waa package oo developer waaye oo basically projectiganaga meesha anaga markasta dib ka bilaabi lahayn oo markasta aan dib u bilaabi lahayn kan le soo install garaysanayna waa developer so saana usoo install garaysanaysa waxaa leedahay npm install save dev nodeman waa developer tool waaye so dev dependency waaye marka waxaan sameynaynaa just install okay wuxuu noo soo galaa package json meeshaan dev dependencies waa kana and then the last one waxaa waaye inaan meesha startigan inaan bedelno okay startiga waxaan ku bedelaynaa meeshu dhahay node waxaan ku bedelaynaa node man and that's it so hadda kabacdi markii start aan sameyno waxaan leenahay npm start aa leedahay and then node baan ku bilaabay I think npm run dev inaad dhahdid waaye let's see npm start yeah node baan ku noo bilaabay npm start leedahay npm start node man micnaheedu waxaa waaye markastoo isbeddel samaysid isbeddelkuu ogyahay uma baahna inaad dib usoo bilaawdo serverka markasto okay so hadda haddaan fiirino isbeddelkanagii let's refresh one student okay browserka hadda isticmaalayna maxaa yeelay get markay tahay browserka isticmaali kartaa haddayna ku xirnayn wax kale laakiin hadduu yahay post ama put iyo waxaas browserka ma isticmaali kartid okay alright so labo function aan sameynay mid la dhaho ku soo jiido midkaana waxaa waaye hal arday soo jiido midkaas ardaydo dhan waxaa naga dhiman createka simple same thing le waa halkan Ayub go ahead you have a question Can you go back to the terminal?
Yeah. How do you install NodeMon? How do you install NodeMon again? Just Node, waxaa Node. leedahay, you just say npm install .save .dev nodemon. Micnaheed inta waxaa laga wadaa waa dev dependency. Okay. Yeah, that's right here. Instead of dependency caadi ah, it's a dev dependency. Micnaheed waxaa waaye marka la ship gareeyo projectgan aan production lagu ship gareeyo kuma jiraayo. It's not going to be part of it. waxaa ku jiri kara bes kuwan oo dependencies. Dev dependency waxaa laga wadaa developerka wuxuu u baahan yahay bes waaye the tools the developer needs. Yeah. And then Prismadana waxaa waaye waa waxa na siinaya sida camal Prisma Studio iyo waxaas na siinaya waaye. Tan oo caadiga ahna waa tan kan waa kan projectigna ku shaqeynaya. Okay. Alright. So saan lahaa meeshaan leeyahay wax la kala bedelayo. Prisma.student.create Prisma.student.cast laakiin marka create dhahdo waa inaad u dirtid xogtii lagu sameyn lahaa the informationkii lagu create gareyn lahaa. Okay. So let's do the create ka and then inta kale adinka inii deynaa update inshallah. Okay. So let's do the create. So create ka marka waxaan u baahannahay we need to function aan sameynayna export and async function. And then of course create a student and then student la sameyn lahaa information kiisa u baahanay. So student data online. Okay. So now waxaan u baahannahay marka we need to halkaan aan ku check gareyn karnaa we could check everything here function kan ama waxaan ku check gareyn karnaa meeshaan route-ka aan ku check gareyn karnaa. Okay. So route-ka already noo check gareynaya so uma baahan inaan ku check gareyno halkaan. Inta waxaan leenahay oo keliya and we're just going to say create. Let's do that. Okay. So aan sameyna marka so waxaan leenahay const student waxaan leenahay new student. Okay. And then waxaan leenahay await prisma that create prisma that student that create. Okay. So ardayga meeshaan gelinayna marka xogtiisa datadan inta gelinayna. So data dan halka ina gelina marka hore waxaan leenahay data fieldkaas aan u baahannahay gudaheeda waxaan u baahannahay inaan kala sii bixbixino marka so inaan dhahna name waa inay ahaato exactly waxa ku yaala meesha schemada halkan ku yaala aan ka ahayn ID-gan kan automatic waaye like name email iyo age aan u baahannahay at least labadan u baahannahay kan age ka optional like labadan saddexda waan gelinaynaa. So kan wuxuu noqonaa marka student data dot name. Okay. And then comma and email student data dot email comma inta waxaan leenahay age dot age. Okay. All right, looks good. Also try and catch or something now we could try catch qasamaha kan haysana async-gan hadda u baahno waan ku dareynaa inta waxaan leenahay return new student. Okay. midda kale marka ardayga samaysa daarto inuu kuu soo laabto informationkiisa oo resultiga kuu soo laabto let's see no actually dhima lahaa and then also midda waxaa ku daraysaa optional waaye marka lacala haddii lasoo diri waayo inta waxaa ku daraysaa no in case lasoo diri waayo and I think that's it. So hadda waxaan sameyna kanaan qaadaynaa inta aadaynaa routeska we're just gonna add create waxaan tegaynaa postiga meeshii aan ku sameynayna ardayga. Okay. We don't need waxaan dhan uma baahnin kan dhan uma baahnin we don't need this one this part build a new student no we don't need this either. No bahanin. We don't need this. No bahanin. Okay. Just waxaan u baahannahay in aan
send student data to Prisma. Okay. So waxaan u baahanay inaan dhahno inta markaa await and then create student xogta inaan siino marka. So inta waxaan siinaynaa marka object aan siinaynaa waxaan gelinaynaa name, email, iyo age. Just for now. And then waxaan dhihi karnaa inta we could say waxaan leenahay const new student. So waxaan soo celinaynaa new student kan halkaan kusoo celinaynaa. Okay. And that's it. That's why. Remember waxaas dhan aan sameynayna awal intaa bisa naga qaabilsanaada. Okay. So haddaan baraaweyna marka arday cusub inaan sameyna tan waxaan u baahannahay of course waxaan u baahannahay postman. So it's good that. Browserku laguma sameyn kartan maxaa yeele waa post waaye. Postman. ardaydiina u sheega waa soo socda inaan kala soo daahayo. Class aan leenahay 11 class kala bilaabinaa. Okay, postman, where are you? All right. So who are localhost 3000 localhost 3000/students. Okay. And then حلينا body JSON انت قلنا مرك. Okay, so صدح حلا وباهنا هاي we need name say فرح is كده وباهنا هاي email فرح at gmail.com and then age and وباهنا age, let's do something like 20. Okay, so post and then okasa, so let's send it. I'm feeding bismillah. All right, it looks like to me ونسو علي سو جديد and حنفيدنا ان database كنا جينا حكو جيران كان معهم this one refresh two records فرح 20 كاس unique ID لبضا okay much simpler سو معها سو مكا فضو وحي هرادا just انت على سمينسا try and catch في عنتنا جلسيت محايا error هدو سو لابد سو تورتد and then قيبتانا حوايا waa verify garanaysaa fields kaadiya verify ku sameynaysaa rec dot badiya kasoo jiidanaysaa and then kabacdi waxaa u diraysaa prisma and then waa soo celinaysaa resultiga way simpler. Okay, wax su'aala any questions about that? ustaad h nal ah postmanka uga soo diri karnaa Yeah, hko nal ah iyo labada kale oo xogta ku jirto postmanka uga soo diri karnaa maxaa ka wada age-ka oo age-ka null ah yeah macnaa age-ka haddaad rabtid inaad ka tagto waa ka tegi kartaa inta you could just say no age waa iska dhaafi kartaa iyada dhanbo haddaad dhahdid waa samayn kartaa so let's change magacaan xamuud hadda emailkaan fiirina emailka already uu ku jiraa waxaan fiirinaynaa prisma inay noo diideyso in kale inaan email laba email isku mid ahaadaan so haddaan ku baraaweyno wakaas error prisma cannot create student waa meesha waa haway waa routeska waaye waxay soo celiyeen prismana wax bay soo celisay leedahay waxaas waxba kama jiraan ma la samayn karo. Okay, so error soo celisay make sense waxaan u baahnayn waaye so inta waxaan leenahay maxamuud and then waxaan diraynaa mar kale wakaa uu samaysma soo ma jeedid age waa null haddaan ku laabana inta aan dhahno refresh age-ka waa null. Okay, all right, wax su'aala any questions? Okay, so inshallah project-kan aan siinaya asagoo waxyaalo kale ku jiraan
waxaan fiirinaynaa let's look at waxyaalada inaan cover garaynay. I think we covered everything. Let's look at assignmentiga. Assignmentiga inta kuma jirto, so waxay ku jirtaa GitHub. Waa kusoo dari doonaa halkan, don't worry. Waxaan tegaynaa GitHub organizationka. Waa week 19 waaye. So this one. Assignmentigina waa kana. wixii ali hore dhan kugu jiraan. So libkan waan kugu jira, waan kugu xiran yahay. I think we have to do some work here in wax ka bedelo waaye. And then waa kana PRISMA schema. Yeah, so PRISMA schema waan kugu xiranta, laakiin waxyaalo kale aan inka rabaa inaad sameysaan. So kuwaan task waan kugu xiran yahay, laakiin kuwaan kale aan rabaa inaad idinku dartaan. Subtask, task status, inomkan isagan inaad ka sameysaan Google ka raadiya. What is inom iyo PRISMA maxaa shaqo iska galay, maxay uga duwan tahay modelka. sababtoo ah mar rabi wax aniga bas aan idin baray inaad aad copy garaysaan aad ku sameysaan. Waxaa rabaa waxa idinka aad ku sameysaan research oo fiirisaan inaad iyo wixii aniga idin baray isku dartaan. So hadda ka bacdi project kasta, assignment kasta, xogaa yara waxaa ku jiro wixii aan idin barin ka baxsanaa ku jiro. Ayub, you have a question? Yeah, I had a question. Is an enum is basically an array, right? Yeah, enum is just enum is just a like array عمل واي, but like it's just like a status عمل. So you could just say pending, in progress, completed. وأنا كان عمل أقلين كرتا. You could just put it in here. So حاول option كل دوان واي. وحوين ما أهن. It's just options واي. Just Google like رادي PRISMA enum. You'll figure it out inshallah. Subtask كسمينسان. Relationship أو سمينسان. Tasks كا. Subtasks, okay. So that's enough. You have to figure that one out. Routes ki waa kuwana. Routes ki waxaa ka bedelaysaan waxaan kugu jiro all these options kala duwan oo aan laga soo jeedinaya serviceska. Kabacdi waxaad sameynaysaan, let's see, go down here. Let's read miga aqdayna wax linka rabo. I don't remember exactly. So waa kana marka MVP, understand the current implementation. waxa hadartaan uu yahay projectiga hadda fahan. So suu yahay kan already implemented waa kana. Already implemented. Adii waxaa laga rabaa marka this is MVP adii waxaa laga rabaa. Adii waxaa laga rabaa inaad dhamaystirtid filekan PRISMA, okay? Dhamaystir, okay? And then waxaa laga rabaa inaad configure garaysid kan oo environment variable-ka, inaad SUPABASE aad samaysatid, aad kusoo xirtid database URL-ki wixii aan sameynay, inaad dhamaysid kan la dhaho serviceska, kan la dhaho task, get task by ID, inaad dhamaystirtid. Inaad dhamaystirtaa laga rabaa create task oo dhinaca serviceska waaye. And then that's it. Intaas waaye really. Wax weyn linkama rabo. Okay? So fileka oo task services iyo PRISMA schema.prisma yaa linka rabaa, iyo environment variables inaad sameysaan oo sida camal database URL-kii kasoo qaataan SUPABASE aad ku xirtaan, saas aad u test garaysaan inshallah. Okay? So week cashirkii kan ka horreeyay baan wax yar ka rabaa. Ma tegi kartaa slide-ka? slide-ke meesha laga soo gelayo week 18. Week 18, okay. Scroll. Okay, inta. So week 18 maxaa ka rabtay? Assignmentiga maaha, waxaa weeye lessonka. Lessonka, okay. What about it? Okay. Taas su-aasha ugu horeyso what can't Node.js-ka taas waxaan malaynaa haddii ay shaqo dheer rabin inaad noo sheegtaan waxaan malaynaa waad Node.js waxay tahay iyo waxay sameysaa maya waxaanay samayn karin. Inta kale waad noo sharaxday oo waxayna samayn karin. Yeah, so waxayna samayn karin. Node.js waa back-end language, waa luqad oo serverka loogu talagalay. So ma samayn karto wax front-endiga loogu talagalay sida camal
react waxay samayn karto ma samayn karto. So browserka lama shaqayso, shughul kuma laha browserka, serverka bas ay ku shaqaysaa. So waa luqad serverkaas, luqadaha serverka ka mid ah. wax back-endiga la xiriira ma waxay samayn karin. Yeah, waxaana la xiriirin back-endiga ma samayn karto, yes. So back-endiga bas database sidee loo xiriiraa, API sidee loo sameeyaa, sidee security-ga amaanka loo ilaaliyaa serverka, sidee password loo sameeyaa, waxaas waan baran doonaa. Password iyo sign up iyo waxyaalahaas waan baran doonaa, iyo authentication-ka waxyaalahaas. Marka waa luqad shuqul ku leh serverka bas browserka shuqul kuma leh. Browserka haddaad rabtid inaad isticmaashid waa inaad isticmaashid sida reactigaan soo baranay. kabacdi Node waxay ku siinaysaa endpoint, waxay ku siinaysaa API-gi aad kasoo jiidan lahayd xogta, kasoo jiidan lahayd database. So waxaan baranaynaba hadda maantaan baranayno sida API-ga loo sameeyo waa kana endpoint-gan waa front endiga meeshii laga soo jiidan lahaa waa wixii hadda xogta rabtid inaad soo jiidatid. Any other questions? Man, I did have a question. Assignment insha Allah dul mar markasta read miga isku day inaad fahamtid qaybihiisa kala duwan iyo stepskiisa dhan ba inaad samaysid insha Allah. Hey, go ahead. Qofka su-aasha qabe. I had a question, man. Hey, go ahead. I have a question about two things. One of them is I tried to start my server by using Nodemon. I typed in npm start, and then let me show you. It gave me this error here. You see the error? Let me stop sharing. It gave me this error about it couldn't. Oh, wait, no, this is the wrong error. No, this is. It gave me an error about PRISMA